Good morning, all of you. This is Uma Bhatia, and I'm here in front of you to tell you something about the history of post-Gupta period. Post-Gupta period's polity, religion, and culture. And we will cover here in this unit 8 and 9 the polity, religion, and culture in the post-Gupta period. Yes, you can see in the India map the empire of Gupta period. You can see this period under study was dominated by the reigns of Guptas, Pushyabhutis in north of Vakatikas, Kadambas, Chalukyas of Badami in Deccan, and the Pallavas in southern Andhra and Tamil Nadu. There were, of course, a number of small kingdoms and chieftaincies in many parts of the countries, as you heard about Palas, Pratiharas, Cholas, Chalukyas, Chahmans. The major sources for the study of the polity of this period are, first of all, inscriptions. Inscriptions that are connected with the hard rocks, hard surface, okay, written some material on the hard stone, caves, and etc. Next source is Dharm Shastra's literature that was written by the priest, written by the saints, sages, etc. Dharm Shastras. Harshcharita of Barnabhat. Accounts of Chinese travelers like Faxian, Huan these are the Chinese pilgrims who came to India in search of uh, Buddhas, uh, Buddha's relics. Broadly speaking, the polity of this period was marked by hereditary monarchies ruling over small territories with one or two of them assuming wider sovereign status now and then. For example, Harsha had wide areas under his control because in this unit, we shall discuss the main features of political organization in the period, in which period 300 CE and 700 CE. Between this time period, we will cover all of this. We shall also try to show how these features mark a change from the political organization of earlier period now, indicate the important changes that were taking place also in the political organization in the country. First of all, what is kingship? Kingship. Most of the country was ruled by kings. Only in a few areas there lingered on the Ganas form of government. Ganas means tribal republic. This is also a form of government. After the military expeditions of Samudragupta in North India early in 4th century CE, most of these tribal republics almost disappeared from the political scene. Madra and Yodhyas in Punjab, Abhiraj in central India, they are etc. are not heard of again. We have not heard something about these two tribal groups in India. Some of the tribal chieftains also slowly became monarchies. The king took pompous titles like Parameshwar, Rajadhiraja, Parambhattarka. These type of titles which were adopted by the kings to indicate their superiority over many other smaller rulers. During this period, the divine right theory also came into war. Divine right theory because the king has given them so many titles of divine just like Parambhattarika, just like Parmeshwara. This is a divine like title which was given themselves the kings. The king in keeping with this theory held such titles as Prithvi Vallabha means the beloved of earth goddess. He is called the fifth Lokpal as other existing four Lokpalas, guardians of the four cardinal directions east, west, north, south, were namely Kuber, Varuna, Indra, and Yama. These were the four Lokpalas.
or guardians of four cardinal directions: Kuber, Varuna, Indra, and Yama. Now we are going to study about the political organization. As this heading indicates that the king is the head of the proper political organization. As compared to modern period, there is no clear evidence for the existence of a central Mantri Parishad, means a council of ministers, which were having to advise the king. There were, however, many high officials who were at times called mantri. The other designations for high officials were, what was that? The names Sandhi Vigrahika, who was Minister for Foreign Affairs, Sandhi Vigrahika. War and Peace, Mahabalaधिकृता, Mahadandanayaka. These both names of which donated superior post in the army, Mahadandanayaka and Mahabalaधिकृता. Sometimes the same person was holding more than one such Allahabad period in Allahabad pillar inscription of Samudragupta is said to have been Sandhi Vigrahika as well as Mahadandanayaka. They both titles were given to Harisena. And why these titles are given to Harisena? Because he has composed a famous pillar inscription about Samudragupta. In praise of Samudragupta, he has done some praise titles, some praise words to the pillar inscription. Which pillar inscription? Allahabad pillar inscription. You can see the main pictures of Gupta Empire. Center, map, right side elephant, left side the temple of Gupta Empire, and downside also the temple. What about the army? If a king is having a seat, and this is because of the army. If the king is strong, that is also because of the army. So army plays a very important role in the life of a king, both for maintaining internal peace, for defending against external aggression. A standing army became a regular feature during this period. It was noted above that there were a number of high military officials, and they were obviously in charge of this army. High military officials. Cavalry was an important element of this army. Some maritime states like Pallavas in the south also had army because the Pallavas were not the very big kings. They were known as the chieftains, and a chief has no army. But in the Pallavas, about Pallavas, we can say that the Pallavas in the south also had navy. Chariots do not figure prominently during this time. The royal army was supplemented by the militia of feudatory chiefs known as samantas. We will study administration divisions. If a king is ruling on a very big empire, then the main duty of the king that is the division in administration. How he can divide his administration and how he can handle his administration. This is a very important decision of a particular king. The country was organized into many divisions for administrative purpose. The highest unit among these territorial divisions was called Bhukti, which was under the charge of high official called Uparika, means highest charge. Sometimes prince were also in charge of some bhuktis. Prince also. Vishya was the next administrative division below, which was the lowest unit, and the lowest unit was the village. In certain areas, Vishya was also known as Rashtra, means you can say Rashtra or Vishwa. In eastern India, the Vishyas were also divided into Vithis over and above the village. At the level of Vishya, the officials called Vishyapatis, means locally powerful people. Vishyapatis were locally powerful people. They played a leading role in the administration.
In each village, a headman, village elders managed the local affairs. In urban settlements or in towns, there were a number of craft and merchant guilds to look after the administration. The role of Samantas was very good, was very important at that time. And what is Samanta? Semi-independent local chief called Samantas. Semi-independent local chiefs were called Samantas were an important feature of the polity of this time. We have already read that Samudragupta conquered the and subjugated a number of territories. A lot of territories he has under control. Some of the rulers of these territories, which were on the fringe of the Gupta Empire, were made subordinate allies of the king. They became feudatories, so to say, of Gupta king, paying periodical tribute to the latter. This continued in the post-Gupta period too. Some of Samantas presented the king their daughters in marriage. They were obliged to pay homage to king by personally attending his court. The king, in turn, recognized their right to continue to rule over their own territories, and for this, he also gave them charters. If the king feel happy, and he had given the charters to them, to the Samantas, because Samantas offered a lot of things in front of kings. That's why the king has offered a lot of things to the Samantas. These were the give and take. These subordinate rulers were also obliged to send their men to fight in the king's army during the time of war. Because at the time of war, the king need army, and army was given by the Samantas to the king. That's why Samantas played a very important role at that time. Subject to the above obligations, the feudatories or Samantas were left to look after the administration of their territories. Taxation. Tax is the very important thing for the king. What was the king? The government. The government got most of its revenue through taxation. Land tax called bhaga, bhoga, etc. These two words given to the taxes that time taken by the king. Paga and Bhoga were the main items, and land tax actually increased through the centuries. As trade and commerce seem to have declined during this period, commercial taxes are not found prominent. That's why. It may be noted here that as far as the land granted to officials, as far as lands granted to officials and priests are concerned, the government lost much of its revenue from those lands because they were lack of taxes. You can see the coins, what was written on the coin and what type of pictures was given on the coin at that time. Gold coins were introduced at that time. Judicial system. What was the judicial system at that time? As you know, the king was the most upper judge of that time. Judicial system was more developed now compared to earlier times. Many law codes, treatises were compiled during this period. And the Dharma Shastras elaborately deal with legal matters. Because Dharma Shastras were also known as the law books of that time, Dharma Shastras. There were different codes like Karana, Adhikarana, and Dharmasana. These were known as the codes. Criminal and civil cases were clearly differentiated from each other. Criminal cases are different and civil cases are different. Law regarding property and inheritance were elaborate. Of course, justice was based on Varna classification in society. Varna classification. For the same kind of crime, culprit belonged to a higher Varna got less punishment than those belonging to lower Varna got much punishment at that time. Because casteism mattered a lot at that time. Dharma Shastras also insist that local usage and practice of different guilds and castes should be given due weight while dispensing justice. Means
The Varna system was prevailed in Dharma Shastras also. That's why they follow Varna system. And in today's language, we can say casteism they belong. What was the religion of that time? They believe in so many gods at that time. You are now familiar with certain broad stages. Religious history in early India. Archaeological material suggests that certain elements of Indian religions were present in archaeological cultures, just dating prior to Vedas. Means they have given priority to the Vedas, hymns of Rig Veda. They gave us for the first time an idea of how prayers were offered to the deities to please them. However, the simple prayers of Rigveda gave peacefully gradually to complex rituals dominated by Brahmins. And one can notice the growth of a close relationship between Brahmins and the rulers and the warriors in this situation because these three things were very important at that time: ruler, Brahmins, and warriors. Okay, you can see the temple of that particular time. Which time? Post Gupta period. Emergence of Bhakti. Um, that time, this cult has also accepted by the people. This cult has also emergence in that particular time. Brahmanism had to accept the growing importance of new gods like Shiva and Vishnu, side by side with Vedic gods like Indra and Varuna. It also assimilated many other popular deities like Vasudeva, Skanda, and so on. All these led to the growth of Bhakti cult. They connected to Bhakti cult. An important characteristic of later Brahmanism was its capacity to adopt new trends. This became necessary to meet the challenge of heretical sect which were opposed to Brahmanism. Besides adopting new gods, Brahmanism gradually shifted its emphasis from Vedic rituals to bhakti, which implied the cultivation and development of personal relationship between God and the devotee. A monotheistic concept of God means believe in several gods. Monotheistic concept means believe in several gods, with either Shiva or Vishnu as his manifestation, and bhakti to him was gaining strength. Soon bhakti became the dynamic force of later Brahmanism, also called Hinduism. Called Hinduism. Syncretism of deities. How they syncretize their deities. Deities means the statue and the idols of the particular gods and goddesses. An important characteristic of New Brahmanism was its genius to syncretize many local deities to evolve a monotheistic great god. Syncretism in this context will mean that deities worshipped at different places by different people were recognized as identical and were worshipped as manifestation of the same supreme deity. That's why Vasudeva was identified with Vishnu, minor Vedic god Narayana, a god of obscure origin mentioned in Brahmin literature. Then Vishnu was closely connected with the name of Krishna because 10 incarnations of Vishnu has given in our Bhakti cult. 10 incarnation. And so many pictures has given also. Vishnu was closely connected with the name of Krishna here, who represented the fusion between martial hero and flute playing pastoral deity, means Gavala. Vishnu could assimilate many other cults. The cult of divine boar, which prevailed among some of the tribes of Malwa, cult of Parshurama, Brahman hero Rama, great hero of Ramayana.
Then Vishnu rose to the status of universal God in the Bhagavad Gita. Universal God in Bhagavad Gita. You can see the temple of that particular time. Incorporation of tribal rituals. Incorporation, because as all were believing in Brahmanism, they all were all people were believing at that time Brahmanism, Bhakti cult. Now this is the incorporation of tribal rituals also. Just like you have listened about the Nishada, um, what was the name of that particular name? Eklavya. This is also connected with this. Eklavya. Parshuram. Yes, you have listened a lot of things about. Incorporation of tribal rituals, some left in this. Another important feature of later Brahmanism, incorporation of tribal rituals, keeping the Vedic yajna rites supreme only in the church. In course of time, as time is getting past, the merits derived out of these new rituals were equated with the merit of Vedic yajna. The sacred spot of tribals were included as new places of pilgrimage, with suitable myths to make them respectable. Means, as a story of Eklavya, you have listened about Eklavya and Dronacharya and five Pandavas. This is not the particular time. You also have listened about that story. The Itihasa, Puranas are full of such material of stories which inspire bhakti to a personal goal. Protest and reform in the Bhakti movement of South India and its later transformation. Protest, how they protest and how they reforms in Bhakti movement. Brahmins were obsessed with caste regulation because Brahmins were following casteism, Varna system. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they were given by the Brahmins. The Bhakti movement not only ignored caste but also include man and woman of all caste. Among Nainars and Alwars, these were the two cults which were prevailed in Bhakti movement. Nainars and Alwars. Among Nainars and the devotee of Shiva, what was the name? Karaikal Ammayar. That was the name of a woman. And Nandanar. They too were the women. They were member of depressed class. They also add on in that particular time. Among the Alvars means devotee of Shiva. No, Alvars devotee of Vishnu. Andal. Andal was a woman and Timappan was a feminist from a low caste. They have connected low caste people to the particular time. Thus, the whole movement carried elements of protest and reforms. However, it soon became part of establishment, lost, lost its early character, and got engulfed by Brahminical orthodoxy. This was Brahminical orthodoxy. The Bhakti movement ran parallel to the growth and consolidation of early medieval monarchies, first under the Pallavas and then under the Cholas, Pandyas, and Cheras. Many rock temples were cut and structural temples were built for Shiva and Vishnu. You also can see these type of temples in south like Tamil Nadu and so on. You can see rock cut temples of Shiva and Vishnu because these two gods were prevalent at that time. The people were following these two gods, Shiva and Vishnu, Alvars and Nainars, throughout the Tamil Nadu by almost all the reigning monarchs. Emergence of Tantritism, religious practice which originated in the most primitive fertility rites of non-Aryan tribal circles later came to be known as Tantritism. It not only infiltrated into the other civilized cult, just like Jainism, Buddhism, Shaivism, Vaishnavism, etc.,
but also emerged as a challenge and reaction to these cults, as all of them had developed vested interest and had become parts of the establishment by the early medieval period. Jainism, Buddhism, Shaivism, and Vaishnavism. You can see the sculpture work which were given in the walls of the temples at that time. Main features of Tantricism. What were the main features of Tantricism? Women clearly enjoyed a higher status in all tribal belts, but in Sanskrit text, they were bracketed with the Shudras. It became necessary for them to raise their traditional ritual status by means of tantric initiations. The reason for the importance of female deities in Tantricism is that in all the tribal belts, the cult of Mother Goddess was widely prevalent because these aboriginal goddess entered into Brahmanism as Shakti, Buddhism as Tara, Jainism as Yakshini. These were the names given to the mother goddess in the religious cult. The Godava, a Prakrit text of early medieval period, associate Kali and Parvati with such tribals as the Kols and Sabaras. Shakti is known as Matangi. Matangi, goddess of Matanga tribe. Chandali, goddess of Chandalas. At the end of Gupta period, many tribal goddesses were observed into higher cult, together with many magical rites and a new form of animal sacrifices. Yes, all these increased in importance throughout the early medieval period, 6th century CE. Culture in the post Gupta period, what was the culture at that time? As I told you about religious, I told you about the political, and I told you about the changes which was given in post Gupta period. And what was the culture changes in post Gupta period? In the field of art, architecture, literature, poetry, the post Gupta period witnessed great achievements. As I told you about the Allahabad pillar inscription, Allahabad pillar inscription. Hari Sena composed a very long poem in praise of his king Samudragupta, and he has given some lines on this Allahabad pillar inscription. The beginnings of temple construction can be traced to Gupta period, as briefly mentioned in Unit 2. From the post-Gupta phase, we have the evidence of profusion of temple buildings in both North and South India. The scale and grandeur of temples also grew manifold. Many architectural features, such as ground plans, evolved from the earlier styles. Flat roofs was now replaced by tall central tower known as shikhara. Because earlier we were using shikhara and now the flat roof was replaced. And we also see smaller shikharas over subsidiary shrines accompanying the main shrine. Puranic Hinduism, that is reflected in the Puranic literature, often depict a main deity such as Vishnu, Devi, being accompanied by a host of attendant deities, and has becomes evident in the temple complex dedicated to them. And in the summary, we can say that in post-Gupta period, there were so many changes in the political system and in the religious manner and in cultural manner also. Because after post-Gupta period, there had been construction of so many temples at that time. The temples of the main deities Shiva and Vishnu, and Mother Goddess was also prevalent at that time. Mother Goddess like Kali, just like Parvati, just like Mother Goddess Shakti. These names were given to the Mother Goddess because in the earlier period, the importance of woman was not prevalent at that time. But with the Mother Goddess name, the woman has given good manner in that time. Monarchy had become a regular feature throughout the length and breadth of the subcontinent. Regular division of each state territory
for administrative purpose, hierarchy of officials forming the bureaucracy, standing army, sort of revenue, taxation system may be found in all kingdoms, particularly in central part of each sovereign state. When compared to modern polity, the king's government during this period did not possess effective power because in the modern period they were having effective, powerful rulers, but in this time they were not effective, powerful rulers and control throughout its territory. In this unit, you have seen how Brahmanism had to accept the growing importance of new gods, many other popular deities also. Bhakti cult emerged out various religious cults, Alvars and Nainars, and this was mainly done in South India. Caste regulation ignored, and women had a higher status in Bhakti movement. Tantricism emerged as an important force in early medieval period. Was the unit 8. And now we are going to cover unit 9. And what was the name of unit 9? Emergence of Rajputs. As you also have been listen about Rajputs, rise of Rajputs, and introduction of Rajputs. So many political changes in Indian history has been marked by the dynastic shift because we have studied about post-Gupta period, Gupta period, modern period, most post-modern period, and now this term is totally changed, and we have given the name. We have taken the name Rajputas. Each dynasty has had its own genealogy, chronology, represented its rule in India. Centralized polities denoted unified rule over a vast area under one political power, in contrast to decentralization, which represented centrigal regional tendencies. Themes such as state formation, structure of polity, nature of power, political control, etc., they have been a subject of historical studies. In this unit, our aim is to introduce the emergence of Rajputs in India in the form of regional political powers, and especially in Rajasthan, Gujarat, and MP, Madhya Pradesh. What was the meaning and the significance of the term Rajput? This term, from where this term came, the term Rajput is derived from Sanskrit root Rajputra. Rajputra means son of the king. The Prakrit form of term Rajputra are variously known as Rawat, Roth, Raul, and Ravan. These were the Pali form of term. A transformation in connotation of the term is noticeable from 7th century CE onwards, as it began to be used in literary text in the sense of land owner rather than son of king. In the Harsh Charita, this was the name of the book, and the name of the writer of that Harsh Charita was Banabhatta. In which century it is written by whom? In Harsh Charita, Banabhatta was written, and in 7th century. The term has been used in the sense of a noble. Noble means mantri or land owning chief. Means the chief which was having a lot part of land. Land owning chief. In Kadambari also it is used for person of noble descent who were appointed by the king as local rulers. Means PM has appointed so many chief ministers or member of parliaments. Yes, these type of local rulers were appointed by the king. In the capacity of local rulers, they might have naturally governed as large portion of land under them. That's why played an active role in political and administration system of the state. In Raj Tarangini, the term Rajputra is used in the sense of mere land owner, claiming birth, and they have given birth from 36 clan of Rajputs. There were 36 clans, means 36 vansh of Rajputs.
The reference of 36 clans clearly denotes their existence by 12th century CE. We are talking about 12th century. Rajputra as a military chief. We can say Rajputra, military chief also. The term Rajput is derived from Sanskrit root Rajputra and the meaning of that son of the king. Prakrit form of term Rajputra, Rawat, Raut, Raul, Raval. They were known as Rajputras. They were known as Rajputas. We have covered this. You can see the picture of Rajputas, how they said Rajputras as the son of the kings and officials. The position of Rajputras was distinct under the Gehedwals, Chamans, as the title was usually applied to the actual son of reigning kings. They exercised special powers in administration, acting as governors of estates assigned to them by the reigning kings. The king has assigned some local kings, local rulers, local governors to the particular state. They were known as Rajputra, and this was known as the son of the king. Under Gehedwals, they were provided a special privilege of using their own seals with a separate insignia, differentiating them from the Gehedwal royal seal. On account of their keen interest in the affairs of administration, some of the Rajputras under the Chahmans were endowed with the royal prerogatives and were given the change of all the royal and administrative activities. 36 Rajput clans were prevalent there at that time. Contemporary text at that time. The contemporary text provided a number of Rajput clans was 36. The whole list is provided by Prithviraj Raso, Kumar Pal Charita, and Varna Ratnakar, and by an ancient work from Jaina temple in Marwar. These were the sources from where we came to know about the 36 clans of Rajputs. Colonel James Todd has studied the clan names of above sources and prepared his own list, removing some vernacular errors. However, the comparison of above list with those of original literary text reveals Todd has also included the tribal groups of foreign origin and even those Rajput clans which had originated quite later as subclans. That is also added. You can see the picture of Rajputas. You have seen so many pictures, so many movies about Rajputas. I have also watched Agnikula, origin of Rajput. That is also a myth. Agnikul. Chand Bardai was a writer of Prithviraj Raso. In his book Prithviraj Raso, Chand Bardai refers that Chalukyas, Pratiharas, Parmaras, Chahmans, they have their origin from the fire pit of Vashisht. According to Prithviraj Raso, Vishwamitra, Agastya, Vashisht, and other sages began a great sacrifice at Mount Abu. Daityas means demons. Interrupted it, and then Vasishtha created from the sacrificial pit three warriors in succession. Three warriors. Who were three warriors? Padihara means Pratihara, Solanki, and Parmara. These three warriors, which was created by the Vasishtha. And why he has Vasishtha Guru was created these three warrior groups. Why? Because two because the demons interrupt at that time. So many demons, so many daityas interrupt in their puja, interrupt in their prayer, and that's why Vasishtha has created them. The Bardic text also mentioned that none of the created warriors, however, emergence of Rajputs succeed in completely removing the demons.
B.N.S. Yadav has traced the emergence of early Rajput clans in Rajasthan, early Rajput clans, and Gujarat during the period of political and social confusion and chaos, which may be characterized by a declining economy following the invasions and settlement of foreigners and collapse of Gupta Empire. When the Gupta Empire was collapsed and declining at that time, so many invaders had entered into India at that time. The rising feudal tendencies. Feudals were also rise at that time. According to him, created favorable circumstances for the emergence of ruling land aristocracy connected intimately with land. Attached to this background, he traced out the rise of the military clans of Gurjaras, Gohilots, Chahmans, Chapas. They were in northern India during 650 to 750 CE. However, their rise as independent ruling clans may be traced back to the 8th century when Gurjar Pratiharas, as the first Rajput ruling clan, established their hold over Kannauj and other regions in North India. Who was the name of that particular? Gurjar Pratiharas. The rise of Rajput states, tripartite struggle, emergence of Gurjar Pratiharas. Means tripartite struggle means the three side struggle at that time. Who were the three side? We will study in this paragraph. The post Harsha period. After the death of Harsha, post Harsha period was a period of great political turmoil of North India. Kannauj, which was seat of Harsha, remained a bone of contention. Means they connected with the Kannauj because Harsha has become the capital to his this Kannauj. Each one of the political powers was having an eye on it for the occupation. The major political powers which entered into struggle, generally known as tripartite struggle, means three-side struggle, were the Gurjar Pratiharas, Palas, and Rashtrakutas. Okay, in these three groups, we can say they have fought in tripartite struggle. The results of this struggle was not decisive. Temporarily, the Pratihara king Nag Bhatt boldly annexed Kannauj. In 8th century CE, the Pratiharas gained the supreme power in the north after the conquest of Kannauj. Okay, you can see the army. You can see the how richness in the army of Kannauj, in the army of Rajputas. Major Rajput states after Gurjar Pratiharas. Because it's at this time we have read about the Gurjar Pratiharas has won Kannauj. And he had the which place Kannauj had become very important at that time in taxation, in agriculture, in economic situation. He has become very strong at that time. Next is Gehdawalas. The Gehdawalas occupied Kannauj in 11th century, 9th century, 10th century, and after 910 in 11th century, Kannauj was occupied by Gehdawalas. From Kannauj, they ruled over the major portion of Gangetic Doab during 1090 to 1193. Who ruled the Kannauj? In the Kannauj, who ruled Gehdawalas? From where? Gangetic Doab. Because Doab is the area where agriculture is very good and the irrigation facility is also best at that place particularly. The Gehadwala king Jayachandra is usually styled as the king of Banaras by the Muslim historians owing to his intimate connection with the city of Banaras, perhaps as habitual abode due to its religious importance, its religious geographically on account of its central location in India. The Gehdowalas had bitter struggle and enmity with the Chahmans. Major Rajput states after Gurjar Pratiharas. Firstly, we have heard about Gehdowalas.
Now, Chahmans. From where Chahmans came? The Chahman came into prominence after the decline of Gurjar Pratiharas. After the decline of Gurjar Pratiharas, Chahmans came. There were numerous branches of Chahmans, but some of them were unsubsequently feudatories of Parthians, Pratiharas of Avanti and Kannauj. It also remains a fact that during 750 to 950 CE, most the regions ruled by Chahmans formed part of Pratihara domination. 973, they became partially independent. They became partially independent. Who? Chamans and Gurjar Pratiharas. Now Chandelas. This is not Chandalas. This is Chandelas. Another contemporary political power was the Chandelas, one of the feudatories of Gurjar Pratihara. The Chandelas ruled over The Chandelas ruled over central India between 10 to 13th century CE. Their territory was known as Jijaka Bhukti, means modern Bundelkhand. Their territorial extension varied from time to time, but the important places which remain including in their territory was Kalanjar, Khajuraho, Mahoba, Ajaygarh. These were the name important places connected to these places. Next is Parmaras, another contemporary Rajput political power. The Parmars, you can say Parmars, they emerged in the region of Gujarat, Malwa, southern Rajputana, out of bitter struggle between the Gurjar Pratiharas and Rashtrakutas. The territory ruled over by the Parmaras of Malwa, including Malwa proper and adjoining districts. The principal areas of influence under the Parmaras were spread over modern cities and towns of Ujjain, Dhar, Bhilsa, Bhojpur, Shergarh, Udaipur, Mandu, and Dipalpur. They were the places and connected to the, and they were modern sites connected to the Parmaras. Parmars. Now, Kalchuris. You have also heard about Kalchuris. Kalchuris who were in service of Gurjar Pratiharas as feudatories. Feudatories means Samantas, and Samantas were given their military to the particular king at the time of war on the basis of help. Because Samantas was the post which was given by the king, and the king has given some states, one state, two state, three state, to that particular Samanta. And in behalf of this help, Samantas are ready to give military at the time of war. Okay? Gurjar Pratiharas as feudatories also did not hesitate to declare their independence. They have not hesitated in declare their independence, that we are independent ruler. They were also known as Kalchuris of Chedi, Tripuri. They ruled the Chedi region from their capital Tripuri. Have you heard about Tripura? Tripuri, modern Tevar near Jabalpur, Madhya Pradesh. In the east, the central of Kalchuri power was Gorakhpur. In the east, okay, the center of Kalchuri power was Gorakhpur. Gorakhpur is in Hindustan, in Uttar Pradesh. However, they lost some of their power owing to the rise of Gehdawals in east. Later on, the central Indian dominions of Kalchuris had extended far up to the districts of Prayagraj and Varanasi, which is connected to Banaras. In their efforts of extension, they came into conflict with the Parmaras and the Palas. They create conflict with Parmaras and Palas. Guhilas. Guhilas earlier served the Pratiharas as feudatories. Okay? For Pratiharas, they were Samantas. Who? Guhilas.
They succeed in declaring themselves independent ruler in Mewar during the second half of 12th century. Last vestige of Gohila power was Maharana Hamir, who recovered Chittor from the Muslim after it had been lost by Raval Ratnasimha in 1303 CE, and thus revived the lost glory of dynasty of Mewar from some time. Hamir occupied Chittor, ousted the Chauhans, and laid out the foundation of Sisodia rule that time. His influence was recognized by the ruler of Mewar, Amber, and others as far as Gwalior, Raisen, Chanderi, and Kalpi. Kutch Pagatas. The Kutch Pagatas were at the first Samantas of Gurjar Pratiharas. They made themselves master of the fort of Gwalior after defeating the ruler of Kannauj. Okay, during the 10th and 11th century, the region of Eastern Rajputana, Gwalior Residency was overruled by three dependent branches of Kutch Pagates. The Kushwaha of Dubkund. The Kuchwahas of Dubkund were subordinates to Chandelas. You can see the map of Rajput, how much territory Rajput has been covered at that time. They were very much ambitious and they have ruled a lot of places at that time, a lot of states at that time. Northeastern Rajasthan. Later Rajput, we have studied about Rajput. Now they are later Rajput states of western and northeastern Rajasthan. Being defeated by Muslim invaders, at that time Muslim invade in India. The Rajput clan, Delhi Sultanate time period is going on. The Rajput clan sought refuge in the protected land of Rajasthan. Full of the hilly regions and desert area, they could well provide abundant security to its immigrants. That's why, considering the geographical importance of this region, the prince belonged to Gohila, Panwar, Chauhan, Sonigara, Solanki, Parmara, and Deora clans carved out their small principalities at several places at western Rajasthan. Western Rajasthan like Khet, Barmer, Sojat, Mandor, Jalore, Beenmal, etc. Rathors, Bhattis, they were also the post Rajput rulers. Rathors emerged as political power by having possession of a number of villages in that area, ultimately annexing Khed and Raja Pratapsi of Gohila clan. Bhattis. Bhattis or Bhatis, you can say. The northeastern Rajasthan was ruled by Rajput tribe of Bhattis during 12th century. The main center of their activities was Jaisalmer. And in Rathors, the Khed and what was the name? Bhadrajan, Kodana, Meheva, Barmer, Pokhran, Jetaran, Sivana, and large part of Nagpur district. Some areas of Bikaner also prevalent at that time, where Rathors were ruling at that time. The Rathor rule continued over these territories up to 1529, and that is the date of death of Rao Ganga. You have heard about. And what is the proliferation of Rajput clans? It is appeared from the literary and inscriptional evidence of early medieval period, which mention certain members belonging to Rajput clan or descent. That the structure of Rajput polity may be defined in terms of proliferation. At 145 emergence of Rajputs, the later stage, the inter-clan relationship governing the distribution of power, consolidating the structure of Rajput polity as well. The emergence of minor clans, subdivision of major clans, was the result of proliferation. The proliferation of Rajput clans with their establishment in different areas led to the further extension of Rajput fort.
It thus widened the process of emergence of Rajputs, which may safely be termed as Rajputization. Means so many clans which were connected to Rajputs at that time. Okay. Political and military system of the Rajputs, how they maintain their military administration, they maintain their execution, and they maintain their judicial system. How they maintain. None of them is possibly found interested with any administrative post. Their involvement in administration is borne out indirectly in some of the land grants. They are sometimes found granting ingredients, land grants with the formal permission of the king. The ministerial council acted as consultative body in all important matters of polity. The office of the ministers was generally hereditary. Hereditary. Rajput forts you have also seen. Okay, Rajput forts and the strongholds, how they hold their strong power in their forts. They make their forts to live. Rajput made the forts because they have a big importance in front of all society. What was the magnanimity and the impregnability of these forts attracted the Muslim of besieged them. These forts served as great means of defense of the Rajput. As they fought with their Muslim adversaries from the walls of these forts, releasing the strategic and militarizing importance of forts. Rajput rulers paid special attention to possess them and erect several new ones in order to strengthen their military power. Yes, the fort of Mandor is regarded to have originally constructed by the Pratiharas around 7th century. Chandelas were great builders of number of strong forts and fortresses. Chauhans, Parmars, both were outstanding builders of forts in Rajasthan. And what about the summary of this? Because they have in 7th and to 12th century Rajput polity presents a picture of disunited India. After the death of Harsha, the first Rajput clan of Gurjar Pratiharas, who were earlier the feudatory chief of Harsha in Ujjain, emerged as an independent political and military power to rule over Kannauj and the neighboring regions of northern India. The political and the military strength was thus to be regarded as a major pointer at this stage in the emergence of Rajputs. At the second stage, the emergence of feudatories means that the emergence of Samantas of Gurjar Pratiharas in different areas of central and western India as independent clan holders was also a ramification of the same trend of the procession of supreme military strength, which led to the independence or dominance of politically and militarily superior clans over the less powerful ones because they were not very much powerful. And we also listen about Rajput that they were not very much powerful at that time. But the military strength and the possession of supreme military strength and the ramification of the same trend, they both things have made them important in front of one. The politically and militarily strength that was not that much important, that much not that much strengthened at that time. We are talking about 7th to 12th century when Rajputs ruled at that time, and they were the very big reason for the disunited India after the death of Harshvardhan. Harsha. Okay, and now we have completed our Rajput and we have completed post Gupta period. We have completed a lot of things related to Unit 8 and 9. We have completed the states related to Rajputas. We have completed states related to post Gupta period. So many temples had made at that time. We have completed a lot of things related to that. So now it's a time to end the class, and we will start in our next unit, in our next class, unit 10 and 11.
Okay, thank you and have a nice day.
Dear students, today ఇవాళ మనము రాజనీతి శాస్త్రంలో కొత్తగా అభివృద్ధి చేయబడ్డ, కొత్తగా డెవలప్ చేయబడ్డ ఒక కాన్సెప్ట్ని చదువుకుంటాం, ఒక కాన్సెప్ట్ని పరిశీలిస్తాం. అంటే ఇది కొత్తగా అంటున్నారు లేదా ఇది వరకు అంటే నిజంగా లేదు. కొత్తగా వేరే రూపంలో ఉంది, వేరే కాన్సెప్ట్లో ఇమిడి ఉంది. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ను డెవలప్ చేసి దాని యొక్క ప్రత్యేకతను, దాని యొక్క స్పెషాలిటీస్ని హైలైట్ చేయడం జరగలేదు. అదే ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజర్ట్. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజర్ట్, DESERT, డిజర్ట్. ఇది ఫ్రెంచ్ భాష నుంచి తీసుకొనబడ్డది. ఫ్రెంచ్ భాషలో దీనికి DESERT. ఇందులో ఇది నౌన్ ఫామ్ అన్నమాట. తర్వాత దీనికి అడ్వర్బ్ కూడా, వర్బల్ ఫామ్. డిజర్ట్ అంటేనో అర్హత, తర్వాత దాని యొక్క వర్బ్ ఫామ్ ఏంటంటే టు డిజర్వ్. అయితే ఇది యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది జనరల్గా ఇదివరకు జస్టిస్, తర్వాత లిబర్టీ అటువంటి చాలామంది ఫ్రెంచ్ రూల్స్ నుంచి డెవలప్ చేసినాయి, ప్రతిపాదించినవి, అవి ప్రాక్టీస్లో కూర్చున్నాయి. కానీ మన నాగరికత డెవలప్ అయిన కొద్దీ కొత్త కొత్త అంశాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే పాత అంశాలు సరి అయిన ఫలితాలు ఇవ్వకపోతే, లేకపోతేనో ఇంకా మన న్యాయము అన్యాయము లోతుగా పరిశీలించి చేయాలంటే కొత్త కాన్సెప్ట్లు కావాలా, కొత్త ప్రతిపాదన తేవాలా. సో అందులోని భాగమే ఈ కొత్తగా ఆవిష్కరించబడిన కాన్సెప్ట్ డిజర్ట్. అయితే డిజర్ట్ అంటే తర్వాత సమాజంలో ఉంటుంది అంటే నా అర్థం 2 రూపాల్లో ఉంటుంది ముఖ్యంగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పరిపాలనలో ప్రభుత్వము డిజర్వ్ ఉన్న అతనికి అప్రిషియేట్ చేయడం, బహుమతులు ఇవ్వడం, తర్వాత ఇంకా అనేక విధంగా ఇంకా వేరే విధాలుగా ప్రోత్సహించడం. ముఖ్యంగా డిజర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే అర్హులైన వ్యక్తికి, మంచి చేసిన వ్యక్తికి, సమాజం డెవలప్ కావడానికి కొత్తవి కనుగొన్నవి, కొత్త మార్గాలు కనుగొన్న వాళ్ళకి, లేకపోతే కష్టపడి ముందుకు పోయి తెగించి ధైర్యం చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటల్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేడీస్ కూడా ఆటల్లో పాల్గొని చాలా అత్యున్నత స్థాయిని చేర్చారు. సో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది ఒక మంచి విషయం. లేకపోతే ఆటలు పాటలు అందరికీ, తర్వాత ఆటలు పాటల యొక్క ప్రభావం ఇతర విషయాల మీద పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటలు పాటలు, స్పోర్ట్స్, ఇవి ఇతర విషయాల మీద ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతుందంటే అవి అందులో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇతరులు, మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, లేకపోతే శ్రమ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, శ్రమతో డిసిప్లిన్తో శ్రమ చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, ఇంకా అనేక రంగాలలో ఆటల యొక్క ప్రభావం పడుతుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆటలను ప్రోత్సహిస్తుంటే ఆటల యొక్క ప్రభావం ఇతర వాటి మీద పడుతుంది. కాబట్టి ఆటలను ప్రోత్సహించాలి. ఆటలు ప్రోత్సహించడం అంటే ఏంది అంటే మంచి ఆడిన వాళ్ళను మన అందరి ఇతరుల కంటే బాగా ఆడి ప్రైజులు తెచ్చిన వాళ్ళను
ఎదుటి దేశం నుండి వేరే దేశం వాళ్ళపై గెలిచినప్పుడు కష్టపడితేనే గెలుపు వస్తుంది కదా. సో అటువంటి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది ఒక మంచి విధానం, ప్రభుత్వం యొక్క మంచి విధానం. అయితే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలే, ప్రభుత్వ అథారిటీసే దీన్ని ప్రోత్సహించనక్కర్లేదు. బాగా చదివిన వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం, మంచి రచన చేసిన వాడికి అవి మన దానికి ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం, ఒక ప్రభుత్వం చేయనట్లేదు. సివిల్ సొసైటీలో, పౌర సమాజంలో కొన్ని వాలంటరీ వ్యవస్థలు కూడా ఈ పని చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, సినీ రంగంలో రాణించిన వాళ్ళకో, లేకపోతే నాట్య రంగంలో రాణించిన వాళ్ళకో, మంచి డాన్సర్స్కి, మంచి సింగర్స్కి ఏం చేస్తారు? ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తారు, అప్రిషియేట్ చేస్తారు, పబ్లిక్ గౌరవం ఇస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తారు. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్లో మనకి సోనియా, అల్దో చాలామంది చాలా మట్టికి మన ఉమెన్ స్పోర్ట్స్ మెన్ మన హిందువులు తర్వాత వేరే క్రిస్టియన్స్ నుంచే వస్తారు, కానీ సోనియా అనే అమ్మాయి ముస్లిమ్స్ నుంచి వచ్చింది. సో ఆ విధంగా అప్రిషియేట్ చేయడము, ఆ విధంగా రివార్డ్స్ ఇవ్వడము అనేది ఒక మంచి ఆచారం అనొచ్చు, మంచి పాలన అనొచ్చు. అది ప్రభుత్వం చేసినా కూడా, ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చినా కూడా, ప్రభుత్వం నిజానికి ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రోత్సహించడానికి మన సోనియాకి, తర్వాత వాళ్ళకి, ఆమెకు మన గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఆమె ఆధ్వర్యంలో మన ఆ గేమ్ డెవలప్ గోపించారు. అతని ఆధ్వర్యంలో అతనికి సంబంధించిన గేమ్ని ప్రోత్సహించడానికి చేశారు. అయితే మనం ఇంకో మంచి సమాజంలో మంచి పరిస్థితి, మంచి వాతావరణం నెలకొనాలంటే నెగటివ్ రిజల్ట్ అనేది నెగటివ్ వేలో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దోస్ హు ఆర్ డిజర్వింగ్ పనిష్మెంట్, దోస్ హు ఆర్ డిజర్వింగ్ పెనాల్టీ, శిక్ష, ఎక్కడైతే పెనాల్టీ ఇవ్వాలనో అక్కడ పెనాల్టీ ఇవ్వడము, శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది. ఇది ఆ విధంగా ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తది, చాలా ఆహ్వానించదగది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిమినల్స్ కనుక పనిష్మెంట్ చేయకపోతే, నిజానికి అసలు ఆటోలోనే చూసుకున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా కష్టపడి బాగా ఆడి ప్రైజ్ గెలిస్తే అతనికి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాము. అట్లా కాకుండా తప్పు పద్ధతిలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మత్తు మందు తాగి తర్వాత దానికి ఆర్టిఫిషియల్ మన బలం తెచ్చుకొని ఘాట్లలో గెలిస్తే అతని మీద కాంప్లైంట్లు వచ్చినప్పుడు అతన్ని పట్టుకొని, నువ్వు మత్తు మందులు తినియో తాగో నువ్వు ప్రైజ్ గెలుచుకున్నావు, కాబట్టి యు మస్ట్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద గేమ్స్ అండ్ కాంపిటీషన్స్ అని అతన్ని పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది. సో పాజిటివ్నెస్ అండ్ నెగటివ్నెస్ అనేది ఈ విధంగా మనము ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో తెలుసుకునేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కొత్త ఐడియా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోబెల్ లారెట్స్ అయితే వివిధ రంగాల్లో వాళ్ళు మన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కొత్తవి కనుగొని కొత్త ప్రతిపాదనలు రూపొందించి మన జనసామాన్యానికి, ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి, అనుగుణంగా ఉండడానికి అవి పనికొచ్చినట్టు చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోబెల్ లారెట్ మన దేశంలో ఉన్నవాడు అమర్త్య సేన్. అదే అంతరిక్ష రంగానికి సంబంధించిన ప్రయోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు నీళ్ళు ఆవుల్సాన్ కానీ తర్వాత రకరకాల వివిధ వ్యక్తులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు అంతరిక్షలో పోయి కష్టపడి చావుకు కూడా తెగించి వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేశారు. తర్వాత సావుకు కూడా తెగించి మనం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, సావుకు కూడా తెగించి అంతరిక్షంలో పోయి ఓపికతోని కొన్ని రోజులు ఉండి అందులో ఫోటోలు తీసి తర్వాత అవి తీసి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం. సో వాళ్ళకి ఇచ్చే మన బహుమతి అది డిజర్వింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే బహుమతి అన్నారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా డిజర్వింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పర్సన్స్ మాత్రమేనా
ఎందుకంటే పర్సన్స్ ఆడి పాడి తర్వాత ఇతరులకు అధిగమించి ఇతరులకు మన ఒక రకమైన సంతోషాన్ని ఇచ్చి అటువంటి వ్యక్తులైనా, లేకపోతే వ్యక్తులు కాకుండా డిజర్వింగ్ అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజర్వ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చాలా నిజానికి కొత్త తర్వాత బ్రాడ్ అంటే విశాలమైనది. అయితే రచయితలు ఏమంటారంటే డిజర్వింగ్ అనేది మనము ప్రభుత్వ విధానంలో ఉండాలి, తర్వాత పౌర సమాజంలో మంచిని కోరే వాళ్ళందరిలో ఉండాలని ఎందుకంటే అని అంటారు. అదేంటంటే డిజర్వింగ్ అనే ఏజెంట్, డిజర్వింగ్ అనే ఎంటిటీ అది ఒక మన వస్తువు కూడా కావచ్చు, అంటే జీవించే వాళ్ళు కాకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక రచయిత ఏమంటాడంటే ఒక కట్టడం మంచిగా పురాతనమైన కట్టడాలు ఉన్నాయి, అవి నిజానికి పురాతన కాలంలో ఉన్న శిల్పకళ ప్రతిష్ట, శిల్పకళ వైభోగం అందులో ఇమిడింపబడింది ఒక కట్టడం. సో ఆ కట్టడానికి కూడా మనం ప్రజెంటేషన్స్, అవార్డ్స్, రికగ్నిషన్ ఇట్లా వస్తాయి. దాన్ని హెరిటేజ్ అంటారు చూడండి. అంతర్జాతీయ హెరిటేజ్ని అంతర్జాతీయ సంస్థ ఉంది ఒకటి, ఏంటంటే అది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంటే, అప్రిషియేట్ చేయబడితే, మన మానవుల యొక్క మన శక్తి నైపుణ్యమును మనకి ఇప్పుడు చూపిస్తుందంటే, వెనకటి టెక్నాలజీని ఇప్పుడు చూపిస్తుంది అంటే దాన్ని రికగ్నిషన్ చేయడము, ఆ హెరిటేజ్. అందుకోసం హెరిటేజ్ ఈ మధ్యన హెరిటేజ్ చార్మినార్ హెరిటేజ్, తర్వాత మన సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ కోర్స్ అన్నిటినీ చూపెడుతుంది మ్యూజియం మన గోల్డ్ సిటీలో ఉండేది. నేను ఇంకోటి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాజహాన్ తన ప్రేయసి, తన భార్య అప్రిషియేషన్ చేస్తూ మన తాజ్మహల్ కట్టించారు. సో ఇటువంటివి మనము నిజానికి కలిగి మన వాటికి కూడా అప్రిషియేషన్ ఇవ్వచ్చు అనేది మన ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంటుంది. సో ఇందులో వచ్చిన ఏంటంటే డిజర్వర్ ఎవరు అనేది మనుషులే కాకుండా, డిజర్వర్ అనేది వస్తు సామాగ్రి, ఒక నైపుణ్యాన్ని చూపించే ఇండికేట్ చేసే వస్తువులు కూడా కావచ్చు, కట్టడాలు కావచ్చు, పరికరాలు కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకు రాజులు ఒక విశిష్టమైన పదార్థంతో వాళ్ళు శత్రువులను చంపినప్పుడు ఆ కత్తి పట్టుకుని తప్పకుండా చాలా మందిని చంపేయడం అనేది అప్పుడు కంపల్సరీ. అంటే నది తప్పు కదా చంపేస్తే, అది కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది. అంటే అటువంటి పెద్ద మన నేర్పరితనము, నైపుణ్యతతో చేసిన కత్తిని మనం ఇప్పటి వరకు అది మ్యూజియంలో చూస్తే, ఆ మ్యూజియంనే మనము హెరిటేజ్గా పరిగణించి దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి అంతర్జాతీయ హెరిటేజ్ గడించిన సంస్థలలో అది ఉంచవచ్చు. సో ఈ విధంగా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉంది. అయితే ఇది ఎందుకో కొత్తది అని ఎందుకంటున్నానంటే, చాలామంది దీన్ని ఇదివరకు డెవలప్ చేయలేదు. అంటే ఇంకో రూపం ఉందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొంచెం సమయం తీసుకొని దానికి కూడా వస్తాం. ఇదివరకు ముఖ్యులు మన ఇందులో ఇటువంటి విషయాలని హైలైట్ చేస్తూ రాశారు. సో ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ముఖ్యంగా ఉండే మన అంశాలు
ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఏంటంటే హూ డిజర్వ్స్. ఇప్పుడే చెప్పినట్టు హూ డిజర్వ్స్ అంటే అందులో వ్యక్తులు, తర్వాత మన వస్తువులు, కట్టడాలు, అదంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉండాలంటే చెప్పొచ్చు. వ్యక్తులే కాదు అప్రిషియేట్ చేయబడేటివి, అవి కట్టడాలు కావచ్చు. ఎందుకంటే కట్టడాలలో మనుషుల యొక్క నైపుణ్యత ఇమిడి ఉంది కాబట్టి. అదేవిధంగా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో, అంటే డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ను ఉపయోగించినప్పుడు దాన్ని బేసిస్గా తీసుకొని విధానాలు రూపొందించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అందులో ఏ విధంగా మన వ్యక్తులు నైపుణ్యతలు, డిస్టింక్షన్స్ని మనము ఏ విధంగా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయగలము, ఏ విధంగా ఇవ్వగలము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి వ్యక్తులకి గ్రేడ్స్, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి పర్టికులర్గా గ్రేడ్స్ అంటే స్టూడెంట్స్కి కాలేజీ లెవెల్లో, తర్వాత ఇతర స్థాయిల్లో వాళ్ళకి గ్రేడ్స్ ఇవ్వడం. అదేవిధంగా ఏ పద్ధతుల్లో మన ఇది శాస్త్రీయ రంగంలో తమ యొక్క మెథడ్ని, ఇంటలెక్చువల్ ఉపయోగించి కొత్త పోకడలను ఆవిష్కరిస్తే వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా నోబెల్ లారెట్ అనే విధంగా మనం అవార్డ్స్ ఇవ్వచ్చు, కొందరికి మెడల్స్ ఇవ్వచ్చు, కొందరిని పబ్లిక్గా గౌరవించవచ్చు. అంటే మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, అంటే అచీవ్మెంట్స్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఏ విధంగా మనము రికగ్నైజ్ చేస్తాము, అదే ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య అంశం. అయితే ఈ డిజర్ట్ యొక్క మన కాన్సెప్ట్లో ముఖ్యమైన విషయాలు రకరకాల విధాలు, ఏ విధంగా వేటి ద్వారానైతే మనము ఈ మంచి పని చేసుకోవాలని నైపుణ్యతను కనబరిచిన వాళ్ళకి మనము వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి బహుమతులు ఇవ్వడం. సో ఆ విధంగా గోల్డ్ మెడల్స్ ఇవ్వచ్చు, కొందరికి మన పదవులు ఇవ్వచ్చు, తర్వాత అంటే వాళ్ళ సమాజానికి మళ్ళీ ఉపయోగపడేట్టు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నాయకత్వంలో కొత్త సంస్థలే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోపచంద్ మన యొక్క నైపుణ్యతని రికగ్నైజ్ చేసి అతన్ని నిజానికి అతని ఆధ్వర్యంలోనే బ్యాడ్మింటన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ విధంగా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని, అర్హత అనే కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అయితే డిజర్ట్ యొక్క బేసిస్ ఏంటి అంటే, డిజర్వ్ అయ్యే వ్యక్తులు ఏం చేస్తే అతనికి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది, ఏ బేసిస్ మీద మనము డిజర్ట్ కింద ఏ బేసిస్ మీద వచ్చే వ్యక్తికి మనము ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, రివార్డ్స్ కానీ, బహుమతులు కానీ ఇస్తాము అంటే, అవి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే చేసిన ఒక ఉద్యోగి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సైన్యంలో ఒక వ్యక్తి తన యొక్క ట్రైనింగ్, తన యొక్క త్యాగాన్ని ఉపయోగించి తన కింద ఉన్న కమాండెంట్స్ని, తర్వాత ఆ కమాండెంట్స్ వాళ్ళ కింద ఉన్న సైనికులను ఏ విధంగా ప్రోత్సాహించి యుక్తులు మన స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించి శక్తులను ఏ విధంగా మనం ఓడించగలిగితే మన కమాండెంట్ లెఫ్టినెంట్ని ఏ విధంగా లెఫ్టినెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మనం అది చేయవచ్చు. సో పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేసిన వాళ్ళకి మనం రికగ్నైజ్ చేయడం
డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది. అదేవిధంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయని వాళ్ళను పర్ఫార్మెన్స్ శిక్షించడము, లేదా తప్పు చేయడం వల్ల మన సైన్యంలో మనం చేసినప్పుడు తప్పు చేసిన వాళ్ళని కూడా సరిగా పర్ఫామ్ చేయని వాళ్ళని కూడా శిక్షించడము అనే దాంట్లో కూడా అదే అనేది కూడా డిసైడ్ కింద వస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే క్రిమినల్ కావచ్చు, లేకపోతే దొంగచాటున సైనికులు కొందరు సైన్యానికి పారిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అతనే తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కాకుండా ఇతరుల మీద, ఇతర సైనికుల మీద ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి అటువంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ను శిక్షించడం కూడా డిజర్ట్ కింద. అంటే ఏ పనికైతే డిజర్వింగ్ ఉంటారో, ఏ రివార్డ్ అయితే డిజర్వింగ్ ఉంటారో వాళ్ళని ఆ విధంగా ట్రీట్ చేయడం, దాన్ని డిజర్ట్ కింద మనం పరిగణించాలి. అది నెగిటివ్ కూడా కావచ్చు. పాజిటివ్ అంటే ఏంటంటే అవార్డ్స్ ఇవ్వడము, మన పొగడ్తలు చేయడము, తర్వాత పాటలు పాడడం, వాళ్ళ మీద పాటలు కూడా పాడతారు. వేరొక నిజం అల్లూరి సీతారామరాజు ఉన్నాడు. అల్లూరి సీతారామరాజు అతని దినం నాడు అతను జన్మదినాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాకుండా అల్లూరి సీతారామరాజు వలె మన త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళకు కూడా డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్గా పరిగణించి వాళ్ళు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ కారణాలు అనేక రకాల డిజర్వింగ్ అనేది అనేక కారణాల వల్ల జరుగుతుంది. డిజర్వింగ్ అనేది కారణాలు రకరకంగా జరుగుతుంది. ఒక మన పరిస్థితి, ఆ పరిస్థితిలో ఒక మన దురదృష్టవశాత్తు కొన్నిసార్లు బాగా వరదలు వచ్చి మనుషులు కొట్టుకుపోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు, తర్వాత పరికరాలు, దాని తర్వాత అన్ని మన ధాన్యం అవన్నీ కొట్టుకుపోయిన తర్వాత మనుషులే కొట్టుతారు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మిగిలి ఉన్న వ్యక్తులు నిజానికి ప్రభుత్వం కానీ సమాజాన్ని వాళ్ళను మన చేరదీసి వాళ్ళ సంక్షేమం కోరడానికి, వాళ్ళకి సహాయం, ఆర్థిక సహాయం, ఇతర సహాయం చేయడం సహాయానికి అర్హులవుతారు. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డిజర్వింగ్ కాన్సెప్ట్ రకరకాల కోణాల నుంచి మనం ఆలోచిస్తే పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి బాగా పర్ఫామ్ చేయడము, బాగా చదివి తన మీదని ఉపయోగించి పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా డిజర్వింగ్ పరిస్థితులు అనేవి ఇంకొక విధంగా కూడా ఉంటాయి అని చెప్పడం. అంటే ఒక వరదలు వచ్చినప్పుడు, తర్వాత లేకపోతే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని పరిస్థితుల్లో అక్కడున్న వ్యక్తులు అన్ని కోల్పోయిన తర్వాత తన కుటుంబాలను, తర్వాత వస్తువులను, తర్వాత బంగారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత మిగిలినప్పుడు వాళ్ళకు మన ప్రభుత్వం నుంచి, సమాజం నుంచి సహాయాన్ని పొందడము, వస్తు సామాగ్రి కానీ, డబ్బు సామాగ్రి కానీ, తర్వాత నివాస స్థలం కానీ వాళ్ళు పొందుటకు అర్హులు. సో ఈ విధంగా డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనకి అనేక పరిస్థితులు ఉంటాయి, అనేక కారణాలు ఉంటాయి. సో డిజర్వింగ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే డిజర్వింగ్ ఉన్నదో దాన్ని పరిగణించి దాన్ని సరి అయిన సూటబుల్ యాక్టివిటీ చేయడమే మన సమాజము, తర్వాత ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. అయితే ఇందులో మనము ఈ చర్చ ద్వారా జరిగింది ఏంటంటే, చాలా మట్టికి డిజర్వింగ్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే డిజర్ట్ను
మన దృష్టికి తీసుకొస్తారో, ప్రభుత్వం యొక్క డిజర్ట్ తీసుకొస్తారో, డిజర్వింగ్ ఏజెంట్స్ సామాన్యంగా పర్సన్స్, మనుషులు అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, డిజర్వింగ్ సిచ్యువేషన్లో అవి పర్ఫార్మెన్స్ ఏదో బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి డిస్టింక్షన్ సంపాదించి ఆటలలో బాగా కష్టపడి ఆడి చకచక్యం ఉపయోగించి ఆడి ఇతరులను ఓడగొట్టడం కాకుండా యాక్టివ్ అంటే దాని నిజానికి మన యాక్టివిస్ట్ పరిస్థితి. కానీ ఒక సిచ్యువేషన్లో మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఒక వస్తువులను కూడా మనము రికగ్నైజ్ చేయడం. ఒక వస్తువు ఒక సిచ్యువేషన్ డిజర్వ్ అర్హతకు సంపాదించుకుంది. అది రికగ్నిషన్ కోసమా, లేకపోతే ప్రజెంటేషన్ సహాయం, ధన సహాయం కోసమా, తర్వాత ఇంకో సహాయం కోసమా కావచ్చు. సో ఈ విధంగా డిజర్ట్ అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా ముఖ్యమైనది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా దీనికి సిమిలర్గా ఉండే, ఇదే విధంగా ఉండే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మన రాజనీతి శాస్త్రంలో చూస్తాము. రాజనీతి మన విధానాలలో చూస్తాము. అవే ముఖ్యంగా మెరిట్ అని కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు. అంటే మెరిట్ని ఏ విధంగా రివార్డ్ చేస్తాము, ఏ విధంగా మెరిట్ సంపాదిస్తే అంటే ఇతరుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు కానీ, ఇతరుల కంటే ఎక్కువ మన ఇతరుల కంటే బాగా ఆడడం కానీ దాన్ని మెరిట్ అంటారు. సో మెరిట్ అనేది కూడా రికగ్నిషన్కి మన డిజర్ట్ కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది. తర్వాత మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఎంటైటిల్మెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రచయిత కానీ, లేకపోతే ఒక నాయకుడు కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయాల్లో మనకు ముఖ్యంగా గాంధీ, నెహ్రూ, పటేల్, సుభాష్ చంద్రబోస్ చాలా కష్టకాలంలో లీడర్షిప్ ప్రజలకు ఇచ్చి తర్వాత తమ మన సన్నిహితులను కూడా విడిచి, తన చుట్టాలను, తన కుటుంబాలను విడిచి మన తమ యొక్క ప్రాణాలను త్యాగం చేసి ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ అనేది నిజంగా అది ప్రత్యేకంగా ఒకటి రాసి ఉండదు, బట్ దే ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సేవలు చేసి వాళ్ళకు అర్హులైనారు. సో దాన్ని ఎంటైటిల్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఏంటంటే ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తగా డెవలప్ చేయబడ్డ కాన్సెప్ట్కి ఇవి మన పర్ఫార్మెన్స్ మరియు ఎంటైటిల్మెంట్ అనే వేరే కాన్సెప్ట్ కూడా మనం జోడించి చదవచ్చు. మెరిట్ మరియు ఎంటైటిల్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనము జోడించవచ్చు. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనము ఇదివరకు చదువుకున్న జస్టిస్ అంటే ప్రత్యేక జస్టిస్ యొక్క మీనింగ్స్ మనము ఇతర సందర్భాల్లో ఇదివరకే చదువుకున్నాము. ముఖ్యంగా మనము జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ని వివరంగా చదువుకున్నప్పుడు ప్లేటో అభివృద్ధి చేసిన, డెవలప్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది. ప్లేటో చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే అతని దృష్టిలో జస్టిస్ని ఒక కొత్త విధంగా, కొత్త కోణంలో డెవలప్ చేసి, దాని అర్థం డెవలప్ చేసి
సమాజంలో న్యాయం ఉండాలంటే ఏ విధంగా వివిధ పుట్టుకతో వివిధ గుణాలు కలిగిన వ్యక్తులు, పౌరులు, వాళ్ళకి వివిధ వాళ్ళకి సరిపోయిన ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, సరి అయిన పాత్ర సమాజంలో సరి అయిన పాత్రలు ఇవ్వడం ద్వారా నిజానికి న్యాయం మన మన న్యాయం చేయాలా, న్యాయాన్ని నెలకొల్పాలా అని చూశాడు అందువల్ల అతను ఒక కొత్త జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ కొత్త కోణంలో అమలు చేశాడు, కొత్త కోణంలో అర్థమిచ్చాడు. అదేంటంటే పుట్టుకతో వ్యక్తులు తమకు ఏ గుణాలు ఉంటాయో ఆ గుణాలకు గుణాలకు సరిపోయిన గుణాలు సూటబుల్ అయ్యే పాత్రలను, వృత్తులను ఇవ్వబడము అనేది న్యాయంగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో అర్హత ఏ విధంగా చదువుకున్నామో అర్హత బేసిస్గా ఈ అర్హత అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకుంటే అర్హత చదువుని ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేసే కాన్సెప్ట్కి ఈ జస్టిస్ అనే న్యాయం అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంటైటిల్మెంటు, మెరిటు, ఎంటైటిల్మెంటు, తర్వాత జస్టిస్ న్యాయం అనేవి మనం చదివి ఫోకస్ చేసి డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్కి పర్యాయ పారిభాషిక పదాలు అని చెప్పవచ్చు. సో మనము ఇంతవరకు చూస్తుంది ఏంటంటే డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తది అనేది. తర్వాత ఒక డెవలప్డ్ సమాజంలో మనము సమాజము ముందుకు డెవలప్ కావాలంటే, వెనుక కాకుండా ముందుకు పోవాలంటే, సమాజ అభివృద్ధి చెందాలంటే సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు తమ యొక్క బిహేవియర్తోని, తమ త్యాగాలతోని, తమ మేధాశక్తితోని కష్టపడి సమాజానికి కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేయడం, సమాజం యొక్క బాగు కొరకు, సమాజం యొక్క మన సాంస్కృతిక కళా రంగాల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి బాగా కష్టపడ్డప్పుడు అది కష్టపడడానికి, సమాజం అభివృద్ధి చేయడానికి అందులో దానికి పాటుపడ్డ వ్యక్తులను రికగ్నైజ్ చేసి పరిహారం అని చెప్పాలి, బహుమతి, గిఫ్ట్స్, రికగ్నిషన్, పొగడ్తలు, గౌరవాలు, వాటి ద్వారా అది మనము ఇంకా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉంది. లేకపోతే ఈనాడు ప్రపంచం చాలా పెద్దది. సో ప్రపంచం చాలా పెద్దది అయినప్పుడు అవి రకరకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రకరకాల పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి, రకరకాల పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి సో ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద ప్రభుత్వం కానీ మరియు పౌర సమాజంలో ఇంకా కొన్ని వ్యవస్థలు, కొన్ని సంస్థలు, దాన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అంటారు, వాటి ద్వారా వాళ్ళ కారకులైన వారికి మన బహుమతులు ఇవ్వడం, రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం, మన వస్తువుల ద్వారా రివార్డ్స్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని మనం చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంకా చాలా ముఖ్యులు అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేవిడ్ మిల్లర్ అని, తర్వాత జేఎస్ మిల్ అని, తర్వాత ఇతరుల యొక్క మన ఇతర రచయితలు కూడా ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అని అనుకోవచ్చు. నిజానికి మన జేఎస్ మిల్ అనేవాడు మన స్వేచ్ఛ, లిబర్టీ
అనే కాన్సెప్ట్ను చాలా లోతుగా అది చేయడం జరిగింది. తర్వాత త్యాగాలు, తర్వాత సంతోషాలను కూడా అతను ఏం చేశాడంటే కొందరు హీడోనిస్టిక్ ప్రెజర్స్ మన ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి క్వాంటిటేటివ్ ప్రెజర్స్ని వాళ్ళు పొందాలా అని చూస్తారు, ఎంజాయ్ చేయాలని చూస్తారు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనం మీద ఆసక్తి అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్త్రీల మీద, స్త్రీ అంటే లైంగిక విషయాల మీద ఆసక్తి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇటువంటి ఇంకేమైనా. అవి కాకుండా కొందరు మదర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫాదర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత సైన్యంలో చేరి తమ త్యాగం ద్వారా, తమ యొక్క మన నేర్పరికం ద్వారా మన శత్రువులను ఓడించి ధైర్యంగా ఉంచి తమ దేశాన్ని కాపాడడానికి పనిచేసేవాళ్ళు. వీళ్ళందరి యొక్క అంటే వాళ్ళు చేసే కష్టాలలో కూడా వాళ్ళు సంతోషాన్ని పొందుతారు, తృప్తిని పొందుతారు, ప్లెజర్ని పొందుతారు. సో అటువంటి ప్లెజర్స్, అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా రివార్డ్స్, వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు బతుకున్నా లేకపోతే చనిపోయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా. అంటే అవి నిజానికి ఎంత మనం వాళ్ళకి ప్రజెంట్ వాళ్ళకు ఎన్ని విధాల బహుమతులు ఇచ్చినా, ఎన్ని విధాల రికగ్నిషన్ ఇచ్చినా కూడా సరిపోదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ జేఎస్ మిల్లర్ చెప్పేది, ఎవరైతే తాము చేసే గొప్ప పనులను కష్టతరమైనవి, తర్వాత తమ చావు కూడా దారితీసే కార్యాల ద్వారా, కార్యక్రమాల ద్వారా సంతోషాన్ని పొందుతారు, తృప్తిని పొందుతారు. వాళ్ళని కూడా దానికి మన సమాజము, ప్రభుత్వము రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళని కూడా మన అర్హులే, వాళ్ళ చేసిన త్యాగాలకు అనుగుణంగా వాళ్ళను మనం గౌరవించవలసి ఉంటుంది, మనం మెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము అదేవిధంగా ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ కూడా దీనికి సంబంధించిన రచయిత అని చెప్పవచ్చు. అతనేమన్నటువంటి సమాజంలో హ్యాపీనెస్ కావాలనేది చాలా ముఖ్యం. అందులో హ్యాపీనెస్కి వ్యతిరేకంగా హ్యాపీనెస్ తెచ్చే వాళ్ళకి ఏ విధంగా రివార్డ్స్ ఇవ్వాలా, తర్వాత హ్యాపీనెస్ తెచ్చే వాళ్ళకి ఏ విధంగా సమాజం యొక్క మెప్పుకు, సమాజం యొక్క ప్రోత్సాహానికి, సమాజం యొక్క రివార్డ్స్కి ఏ విధంగా అర్హులు ఉంటారు. అదేవిధంగా మనుషుల యొక్క మన హ్యాపీనెస్ సారోకి, కష్టాలకి గురి చేసే వాళ్ళను ఏ విధంగా మన శిక్షించాలా, వాళ్ళకి శిక్షార్హులను శిక్షించడము అనేది అతను మన ఇమాన్యుయల్ కాంట్ విషయం చెప్పాడు సరే అనేక ఎగ్జాంపుల్. సో అతని యొక్క సున్నితత్వానికి మనం మెచ్చుకోవాలంటే ఎక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోతుగా ఆలోచించి ఒక వ్యక్తి యొక్క మీదికి కనబడ్డట్టు అతని వ్యక్తి తప్పుగా కనబడ్డా కూడా ఒక పని చేసినప్పుడు ఆ పని నిజానికి ఏ ఉద్దేశంతోనే చేయబడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఏమంటాడంటే ఒక వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్త్రీలు చూసారు కదా, కొందరు ఒక దుర్మార్గుడు ఆమెపై లైంగిక దాడి చేసినప్పుడు దాన్ని తట్టుకోవడానికి, తన మానాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఆమె ఒక కత్తి తీసుకునో లేకపోతే పక్కన ఉన్న ఒక గాజు సీసాని తీసుకునో ఆ దుర్మార్గుని అటాక్ చేయవచ్చు, చంపొచ్చు కూడా. సో అటువంటిప్పుడు నిజానికి అర్హత, ఈ డిజర్వింగ్ అనేది అర్హత మన అర్హత అనే భావము కింద వస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే
జడ్జెస్ ఏమంటారంటే నిజానికి అటువంటి అటాక్కి అటువంటి మన తనను రక్షించుకోవడానికి ఆ స్త్రీ మన అటువంటి పనికి అటువంటి దాడికి ఎదురుదాడికి పాల్పడింది అని చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా అంటే ఇక్కడ ఆమె ఉద్దేశము క్యాంట్ ఏమంటుందంటే మన ఉద్దేశం అనేది ఇంపార్టెంట్, చర్య అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఏ ఉద్దేశంతో ఆమె ఆ దుర్మార్గుని ఎదుర్కొన్నది, ఆ దుర్మార్గుపై దాడి చేసింది, ఆ దుర్మాన్ని చంపేసింది. సో ఇక్కడ చంపడం అనే కార్యానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈమె యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అనేది, ఈమె యొక్క ఇంటెంట్ ఏంటి అనేది మన క్యాంట్ లోపల ఏమున్నది అతను పరిశీలిస్తారు, దాన్ని బేసిక్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ దుర్మార్గుడు అటువంటి దాడికి అర్హుడు అనే విధంగా అదేవిధంగా హ్యాపీనెస్ అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సమాజంలో సంతోషము, సుఖము, సౌకర్యానికి దారితీసే మన చర్యలు, కార్యక్రమాలు, త్యాగాలు కూడా మనము పరిశీలించి వాటిని రికగ్నైజ్ చేసి దానికి సరైన రివార్డ్స్ ఇవ్వాలా అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్కి అనేక కోణాలు, ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న అనేక అంశాలను మనము వివరంగా తెలుసుకున్నాం. అదేంటంటే మనం ఒకసారి సమరీలోకి కనుక చూస్తే, డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫ్రెంచ్ భాష నుంచి వచ్చింది. అదే DESERTE అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ యొక్క నౌను అర్హత అనే నౌను, తర్వాత డిజర్వ్, టు డిజర్వ్ అండ్ టు డిజర్వ్ అనే విధంగా ఇది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది దేని గురించి చెప్తుంది అంటే, సమాజంలో ఎవరైతే తమ చేష్టల ద్వారా, తమ ప్రవర్తన ద్వారా, తమ యొక్క మన ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీస్ ద్వారా కొన్ని అచీవ్మెంట్స్ చేస్తారో వాళ్ళను రికగ్నైజ్ చేయడం, వాళ్ళను రెస్పెక్ట్ చేయడం, వాళ్ళకు తగిన ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పని, ముఖ్యమైన విధానం అని ఆ యొక్క ప్రతిఫలానికి ఆ యొక్క రికగ్నిషన్కి ఆ వ్యక్తులు, అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వ్యక్తులు అర్హులు అన్నట్టు. సో అర్హత అనేది ఈ విధంగా మన సమాజంలో మనకు వస్తుంది. రెండు రకాల పర్ఫార్మెన్సెస్, రెండు రకాల మన యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు. ఒకటి సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేసేటి, సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటి, సమాజంలో సుఖాలు పంచే విధంగా ఉండొచ్చు. లేకపోతే సమాజంలో దుఃఖానికి కారణమయ్యే విధంగా, కష్టాలకి కారణమయ్యే మన వ్యక్తులు పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, పనులు చేయొచ్చు. వాళ్ళకి నిజానికి శిక్షించడం కూడా సరి అయిన పనే. సో వాళ్ళు శిక్షార్హులు. సో అర్హత అనేది చాలా ఈ దాంట్లో కేంద్రమై ఉంటుంది. అందుకోసం మనం డిజర్ట్ని చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నామని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇందులో ఈ కాన్సెప్ట్లో ముఖ్యాంశాలు ఏంటి అంటే, వ్యక్తులు ఇందులో ఈ కాన్సెప్ట్లో ప్రముఖులు, కేంద్ర బిందువు అని చెప్పవచ్చు.
వ్యక్తుల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మనము రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇస్తాం. వ్యక్తులు చేసిన తప్పులను బట్టే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇస్తాం. అది మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం. వాటి వ్యక్తుల యొక్క మేధాశక్తిని, వ్యక్తుల యొక్క ఆదిని, మన శరీర శ్రమ, లేకపోతే మన ఇంకా ఇంకా రకరకాల, లేకపోతే వ్యక్తుల యొక్క సమాజ సేవ దాన్ని బట్టి చేస్తారు. కాబట్టి మనము వ్యక్తులే ఇందులో ఈ కాన్సెప్ట్ కింద ఏమిటి ఉన్నారు. సబ్జెక్ట్స్ అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యక్తులే కాకుండా ఇందులో సెంట్రల్ బిందువు ఒక వస్తువులు కావచ్చు, పర్సన్స్ కాకుండా వస్తువులు కావచ్చు, వ్యవస్థలు కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైపుణ్యతతో కూడి ఉన్న కట్టడాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిల్పి యొక్క నైపుణ్యతను ఇమిడి ఉన్న కట్టడాలు, ఇట్స్ పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ శిల్పకళ. అది ఇంపార్టెంట్ కట్టడాలు కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంది యొక్క విగ్రహాన్ని బాగా రకరకాలుగా చేసి, ఇదివరకు మన పూర్వకాలంలో ఒక శిల్పకళ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం జగన్నాథ్ టెంపుల్ కానీ లేకపోతే మన కంచి కామాక్ష టెంపుల్స్ కానీ, అందులో ఉన్న శిల్పకళ మనం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరమైనవి, చాలా సంతోషం, చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. సో అటువంటి వాటికి కూడా బహుకరించడము, అటువంటి వాటిని గుర్తించి ఆ నైపుణ్యత ఇమిడి ఉన్న పదార్థాలు కాబట్టి, వస్తువులు కాబట్టి, కట్టడాలు కాబట్టి వాటిని మనం అది రివార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, ఈ డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ను యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి పద్ధతుల ద్వారా, ఏమేమి విషయాల ద్వారా ఒక వ్యక్తులు కానీ ఒక వస్తువుని కానీ మనం రికగ్నైజ్ చేసి మనం మెచ్చుకొని బహుమతి వాళ్ళని గౌరవించడం జరుగుతుంది అంటే, వాళ్ళకి రకరకాల గ్రేడ్స్ కావచ్చు, రివార్డ్స్ కావచ్చు, ఆనర్స్ కావచ్చు, తర్వాత గోల్డ్ మెడల్స్ కావచ్చు. తర్వాత ఒక వస్తువు కనుక ఉంటే వస్తువు ప్రాణం కలిగి ఉండదు. ఒక శిల్పకళ అనేది ఒక కట్టడం ప్రాణం ఉండదు కాబట్టి దానికి ఒక భావాత్మకంగా ఆ యొక్క వస్తువుని మన చాలా హైలైట్ చేసి పిక్చర్స్లో పెయింట్ చేసి మన పుస్తకాలలో అందరు మెచ్చుకునే విధంగా దాన్ని షో చేయడం. సో ఈ విధంగా మన రికగ్నిషన్, అర్హత గల విషయాలకి రివార్డ్స్ ఇచ్చే పద్ధతులు కూడా అనేక ఉంటాయి అని ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా మన తప్పులు చేసిన వాళ్ళని ఏ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళను శిక్షించవచ్చు, ఏ శిక్షలకి వాళ్ళ అర్హులు అని గమనించి ఆ రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి శిక్షలు పడేయడము, శిక్షలు ఇవ్వడము అనేది కూడా మనం మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్. A candidate who deserves honor and respect and reward, he must be given that honor, respect. A person, a criminal who has caused unhappiness and trouble and killed people, he must be given treatment according to his deserving. సో ఈ విధంగా రకరకాల పద్ధతులు మన రివార్డ్ చేయడానికి రకరకాల పద్ధతులు మనము అవలంబించవచ్చు. అదేవిధంగా మన ఈ పద్ధతులు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే, ఏ పనుల ద్వారా వ్యక్తులు ఏ విధమైన చర్యల ద్వారా
ఈ సమాజం యొక్క కానీ ప్రభుత్వం యొక్క గుర్తింపునకి, ప్రభుత్వం యొక్క గౌరవానికి అర్హులై ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు, వాళ్ళ యొక్క అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ దీనికి అర్హతకు కారణాలవుతాయి. అయితే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని మనం ఈ జిజెట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద చదవచ్చు. సో పర్ఫార్మెన్స్, కెపబిలిటీస్, కెపబిలిటీని ఉపయోగించి పర్ఫామ్ చేయడము, లేకపోతే తమ యొక్క మన నాయకత్వం ద్వారా మన ఒక మూమెంట్ని కూడా నడిపి దాన్ని మూమెంట్ సక్సెస్ అయ్యే విధంగా పనిచేస్తే కూడా ఆ నడిపిన నాయకుని కూడా నిజానికి మనము మంచి పర్ఫార్మర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మనము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలామంది యువకులు, విద్యార్థులు కూడా తమ మన తెలంగాణ సపరేట్ తెలంగాణ కావాలి త్యాగాలు చేశారు. ఆ త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలను రికగ్నైజ్ చేయడం, వాళ్ళ త్యాగాన్ని మెచ్చుకోవడము, హైలైట్ చేయడము, తర్వాత వాళ్ళ త్యాగాల వల్ల ఫలితం దుష్ఫలితాలని, చెడు ఫలితాలని అనుభవించుతున్న కుటుంబీకులు, తల్లి కావచ్చు, తండ్రి కావచ్చు, వాళ్ళకి సరి అయిన సహాయం చేయడం. ఎందుకంటే అందులో యూత్ చనిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా క్షోభకు గురవుతారు. వాళ్ళకు సరి అయిన చర్యల ద్వారా, నష్టపరిహారం ద్వారా, కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా మన ప్రభుత్వము నిజానికి మంచి పద్ధతిలో అనుసరించి చెప్పదు. అది ఆ రికగ్నిషన్ సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి త్యాగం వల్ల ఇతరులకి బాధలు కలుగుతుంది, ఇతరుల కష్టాలు పాలయ్యారు అని చెప్పుకోవాలి. సో అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే పర్సన్స్ డిజర్వింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి త్యాగం చేసినప్పుడు, మన ప్రాణత్యాగం చేసినప్పుడు, సూసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు అతని యొక్క కుటుంబీకులు అర్హులవుతారు. డిజర్వింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే చాలా నిజంగా కొత్త కనిపెట్టినప్పుడు చాలా బాగుంది. డిజర్వింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆ కష్టాలకి గురైన వాళ్ళు అర్హులవుతారు. కొందరు సూసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు విద్యార్థులు, యువకులు తెలంగాణ కొరకు లేకపోతే ఇంకే వేరే కార్యక్రమాల ద్వారా కావచ్చు. సో వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలకి ఇతరులకి నష్టాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇతరులు నష్టపరిహారానికి అర్హులు, అదేవిధంగా ఇంకెవరు ఇంకా రకరకాల స్థితులు ఉంటాయి, రకరకాల సందర్భాలు ఉంటాయి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా వరదలు వచ్చి చాలామంది అన్ని పోగొట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క ఒక శరీరమే ఉంటుంది, అన్నీ పోతాయి, వస్తువులు పోతాయి, కుటుంబాలు కూడా పోతాయి. మన భర్త పోయిన భార్య పోయిన భర్త. సో వాళ్ళు కూడా నిజానికి కొన్ని రికగ్నిషన్స్కి, కొన్ని వాటికి అర్హులై ఉండాలి. సో అర్హత అనేది ఈ విధంగా సృష్టించబడుతుంది. సో అర్హత అనేది ప్రభుత్వం గుర్తించి వాళ్ళకి నష్టపరిహారము లేకపోతే ఇంకొక రకమైన పరిహారం వాళ్ళకి కలిగించాలి. అది నిజానికి ప్రభుత్వం చేయవచ్చు. తర్వాత మన సమాజం కూడా స్వచ్ఛంద సేవ ద్వారా చేయవచ్చు. నిజంగా సమాజంలో కూడా ఒక మన వరదలలో ఆ వరదకు గురి అయిన గ్రామాలలో ప్రజలు తమ కుటుంబాలను కోల్పోతారు, వస్తువులను కోల్పోతారు, భూములను కోల్పోతారు, ఇళ్ళను కోల్పోతారు. వాళ్ళు నిజానికి మన నష్టపరిహారానికి గురి అవుతారు.
వాళ్ళకు సమాజంలో స్వచ్ఛంద సేవల ద్వారా కూడా వాళ్ళ యొక్క నష్టాన్ని పరిపూరించడము, వాళ్ళకి సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈ అర్హులైన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం అనేది ప్రభుత్వమే కాదు, ఇతరులు స్వచ్ఛంద సేవ ద్వారా, మన స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా వ్యక్తులు కూడా, సమాజ పౌరులు కూడా, సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు ఈ కాన్సెప్ట్కు సంబంధించిన ఇతర ఈ కాన్సెప్ట్ వలనే మనకు కనబడే మెరిట్ అనేది సామాన్యంగా ఈ అర్హత మనం ఏదైతే చదువుకుంటున్నామో దానికి మెరిట్ అన్నప్పుడు సపరేట్గా మెరిట్ ఒక అతను సంపాదించినప్పుడు దానికి కొన్ని సీట్లు కానీ జాబ్స్ కానీ అర్హుడు. దానికి మెరిట్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం సామాన్య విషయాల్లో దినదిన దైనందిక జీవితంలో రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు, తర్వాత ఇంకా వేరే అటువంటి జరిగినప్పుడు, సెలక్షన్ జరిగినప్పుడు మనం మెరిట్ పాటించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, మెరిట్కు సరిపోయే పదము కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకునే డిజర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ మెరిట్ కూడా మన సమానంగా ఉంటుంది, మెరిట్తో పోలి ఉంటుంది అని చెప్పడం. అదేవిధంగా ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంటైటిల్మెంట్. ఎంటైటిల్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ముఖ్యంగా దేశాల్లో ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తాయంటే, భారతరత్నాన్ని అటువంటి రివార్డ్స్ ఎవరైతే సమాజంలో వివిధ రంగాల్లో వాళ్ళ యొక్క సేవలు చేసి ఆ రంగం అభివృద్ధి చేయడానికి, రంగాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి పనిచేస్తారో వాళ్ళకి నిజానికి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఈ రివార్డ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా వాళ్ళు మన ఆ రివార్డ్స్కి ఈ అందులో పనిచేసిన వాళ్ళు అర్హులు. వాళ్ళు చేసిన కష్టాలకి, త్యాగాలకి, తర్వాత మేధాశక్తి పనిచేసిన మన మేధాశక్తితో పనిచేసిన కార్యాలకి మన ప్రభుత్వం, తర్వాత స్వచ్ఛంద సేవకులు దాన్ని రికగ్నిషన్ చేయడం. అంటే అదొక మోడ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్, మోడ్ ఆఫ్ ఆనర్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. అదే భారతరత్న మరియు ఇతర యొక్క బిరుదులు ఇవ్వడం. సో ఈ విధంగా నిజానికి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిజర్ట్ అనేది మన అమలు చేయడం, ప్రయోగించడం, యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ముఖ్యులు ఎవరంటే ఇమాన్యుయల్ కాంట్, మన ప్లాటో మరియు ఇమాన్యుయల్ కాంట్ అనేవాళ్ళు. అసలు ప్లాటో నిజానికి అర్హతను బేస్ చేసుకుని సామాజిక నిర్మాణం ఆర్గనైజేషన్ కావాలని చెప్తారు. అర్హతను బట్టే ప్రతి వ్యక్తి అతని యొక్క పాత్రను అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అతను చేయదలిసిన మన వృత్తిని చేపట్టడం. సమాజము అతనికి దేనికైతే, ఏ వృత్తికైతే అర్హుడైతాడో ఆ వృత్తిని ఇవ్వడం. నిజానికి ఒక కొత్త కోణం, చాలా ఇంపార్టెంట్ కోణంలో అతను మన ఈ అర్హతను వినియోగించడం జరుగుతుంది, అమలు చేయడం జరుగుతుంది, అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే, ఈ డిజర్ట్కి సంబంధించిన ఇతర భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం దానికి అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఏంటి అంటే, మెరిట్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు జస్టిస్. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్లాటోది అతని యొక్క జస్టిస్ అనే సిద్ధాంతం ద్వారా దానికి వ్యక్తికి
న్యాయం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సమాజానికి న్యాయం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పుట్టుకతోనూ వచ్చే గుణగణాలతోని, మన విషయాలతోని, నైపుణ్యంతోని ఏవైతే వ్యక్తులు ఉంటారో ఆ ఏ గుణాలైతే అతనిలో ఉంటాయో, ఎక్కువ పాళ్ళలో ఉంటాయో, ఆ ఎక్కువ పాలలో ఉన్న గుణాలను బట్టి అతనికి వృత్తినివ్వడం, అతని యొక్క గౌరవం ఇవ్వడం అనేదాన్ని చేస్తే అప్పుడు జస్ట్ ఆ వ్యక్తులకు న్యాయం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మన సమాజానికి కూడా న్యాయం జరుగుతుంది అన్నటువంటి. సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు ఒక మంచి ఒక కొత్త రకమైన కాన్సెప్ట్ని మనం వివరంగా చదువుకుని అని చెప్పవచ్చు. We will meet in the next session. Thank you.
নমস্কাৰ, মই শ্ৰুতিধাৰা কাশ্যপ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক দক্ষতা। এই বিষয়টো ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ BCC 132 ব্লক 3 ইউনিট 8 Welfare Allocative Efficiency Under Perfect Competition এই গোটটিৰ অন্তৰ্গত। আমি ইতিমধ্যে এই গোটৰ প্ৰথমটি ক্লাছত আমি ওয়েলফেয়াৰ ইকনমিক্স বা কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ এক পৰিচয় দাঙি ধৰিছোঁ। তাত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ কল্যাণ অৰ্থনীতি কি, কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞা, কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ বা অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জনৰ স্বীকাৰ্যসমূহ তথা অৰ্থনৈতিক দক্ষতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্তসমূহ। নিশ্চয় যিসকলে আগৰ শ্ৰেণীত বা আগৰ ক্লাছটো দৰ্শন কৰিছে তেখেতসকলে গম পাইছে যে অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জনৰ বাবে কেতবোৰ চৰ্ত পূৰণৰ প্ৰয়োজন। বিতৰণ দক্ষতা, কাৰিকৰী দক্ষতা, উৎপাদন দক্ষতা, উৎপাদন মিশ্ৰ দক্ষতা, সম্পদৰ বিতৰণত দক্ষতা, এইসমূহ চৰ্ত যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত পূৰণ হ'ব তেতিয়া অৰ্থনীতিখনে অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জন কৰা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তেতিয়াই সামাজিক কল্যাণ প্ৰতিষ্ঠা হয়। অৰ্থাৎ সমাজত যদি আমি কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ অন্ততঃ এজন ব্যক্তিৰ কল্যাণ সাধন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই আমি সামাজিক কল্যাণ সাধন হোৱা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ তেনেসমূহ অৰ্থনৈতিক নীতিয়েহে সামাজিক কল্যাণৰ বাবে কাৰ্যকৰী আৰু তেনেসমূহ অৰ্থনৈতিক নীতিহে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উচিত। এইখিনি আছিল থুলমূলকৈ আমি ইতিমধ্যে এই গোটটিৰ অন্তৰ্গত আগৰ ক্লাছৰ কিয়দাংশ। আৰু এতিয়া আমি আজি এই অৰ্থনৈতিক দক্ষতা কেনেদৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সুনিশ্চিত কৰা হয় অথবা পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত অৰ্থনৈতিক দক্ষতা কেনেদৰে অৰ্জন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ কি? পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে বজাৰ ব্যৱস্থাৰ এটা অংশ। আমি ইতিমধ্যে যিসকল অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অৰ্থনীতি অধ্যয়ন কৰি আহিছে তেখেতসকলে জানে যে বজাৰ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত এটা সুনিৰ্দিষ্ট দৰত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় হয়। সেয়া প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কৰ জৰিয়তেও হ'ব পাৰে নতুবা পৰোক্ষ সম্পৰ্ক যেনে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেদি নতুবা পোষ্টেল বা টেলিগ্ৰাফৰ মাধ্যমেদিও দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় হ'ব পাৰে। তাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বজাৰৰ ভিতৰত প্ৰধানত আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এক হৈছে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু আনটো হৈছে অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ বজাৰ। পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ বজাৰ হৈছে সেই বজাৰ যি বজাৰত অসংখ্য ক্ৰেতা বিক্ৰেতা থাকে আৰু অসংখ্য ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই সমগুণ সম্পন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে।
আৰু এই বজাৰৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান। আৰু এই বজাৰৰ যিবিলাক উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান সেয়া হৈছে দৰ গ্ৰহণকাৰী। উদ্যোগৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত দৰত সকলোবোৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয়। আকৌ অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ কেইবাটাও উপভাগ আছে, যেনে একচেটিয়া বজাৰ, একাধিকাৰ বজাৰ, স্বল্পাধিকাৰ বজাৰ, দ্বয়াধিকাৰ বজাৰ, একক ক্ৰেতাৰ বজাৰ ইত্যাদি। গতিকে আমি এতিয়া যিহেতু আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সামাজিক কল্যাণ কেনেদৰে স্থাপিত হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ বিভাগসমূহলৈ এতিয়া নাযাওঁ। গতিকে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে সেই বজাৰ য'ত অসংখ্য ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই সমগুণ সম্পন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে আৰু ইয়াত সকলোবোৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে একেটা দৰত সমদৰত দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে আৰু এই দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে উদ্যোগৰ, আৰু সেয়া নিৰ্ধাৰিত হয় বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগানৰ দ্বাৰা। গতিকে এইখিনি হৈছে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ এক পৰিচয়। এতিয়া আহোঁ, পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে পেৰেটো কাম্য বা সামাজিক কল্যাণ সৰ্বোচ্চকৰণৰ একমাত্ৰ আদৰ্শ বজাৰ। অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰতে আমি পেৰেটো কাম্য বা পেৰেটো সামাজিক কল্যাণ সাধনৰ যিসমূহ চৰ্ত সেই চৰ্তসমূহ পূৰণ হোৱা দেখা যায়। আৰু যিহেতু ইয়াত পেৰেটো কাম্য প্ৰতিষ্ঠা হয়, সেয়েহে ইয়াৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক দক্ষতাও প্ৰতিষ্ঠা হয়। অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত অৰ্থনৈতিক দক্ষতা প্ৰতিষ্ঠা হয়। এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত অৰ্থনৈতিক দক্ষতা কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা হয় তাৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। আমি আগতেই কৈ আহিছো যে অৰ্থনৈতিক দক্ষতাৰ কেতবোৰ চৰ্ত আছে আৰু সেই চৰ্তসমূহ কিদৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সুনিশ্চিত কৰা হয় বা সুনিশ্চিত হয় সেয়া আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে বিনিময় দক্ষতা অৰ্জন, অৰ্থাৎ এলোকেটিভ ইফিচিয়েঞ্চি। বিনিময় দক্ষতা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব যেতিয়া দুখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান A আৰু B যদি X আৰু Y দুটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে আৰু সেই উৎপাদনৰ দুইখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত যদি আমি for A for X of X for Y is equal to marginal rate of substitution of B of X for Y. অৰ্থাৎ দুইজন উপভোক্তাৰ বাবে যেতিয়া প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দুটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰতে সমান হয়। যিদৰে উপভোক্তা এৰ বাবে যদি আমি চাওঁ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ হ'ব px by py, কাৰণ আমি জানো যে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ চৰ্ত মতে আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো যে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ কোনো বিন্দুত প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সদায় দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হয়। দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাত মানে হৈছে px by py। আকৌ আন এজন উপভোক্তা বিৰ বাবে আমি যদি চাওঁ আমি ঠিক একেটা চৰ্ত বা একেটা সম্পৰ্কই দেখিবলৈ পাম। উপভোক্তা বিৰ ক্ষেত্ৰতো
দুটা দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সেই দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ যেহেতু MRS AXY PX by PY সমান আৰু ই আকৌ MRS BXY সমান গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে দুয়োটা দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দুয়োজন উপভোক্তাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান সেয়েহে দুয়োজন উপভোক্তাৰ বাবে প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ দুজন উপভোক্তাই যেতিয়া দুটা দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে X আৰু Y তেন্তে দুয়োজন উপভোক্তাৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সমান হয় আৰু এনেদৰে বিনিময় দক্ষতা অৰ্জন হয় এতিয়া দ্বিতীয়টো শৰ্ত হৈছে উৎপাদন দক্ষতা অৰ্জন production efficiency উৎপাদন দক্ষতাৰ বাবে আমি যদি দুটা উপাদান শ্ৰম অৰ্থাৎ লেবাৰ আৰু মূলধন ক্যাপিটেলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে দুটা দ্ৰব্য X আৰু Y উৎপাদন কাৰ্যত সেই উপাদান দুটা যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সমান হয় অৰ্থাৎ এই শৰ্ত অনুসৰি MRTS LK X is equal to MRTS LK Y X দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান A পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য লাভ কৰিব যদিহে X দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দুটা উপাদান শ্ৰম আৰু মূলধনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা উপাদানৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব কাৰণ আমি জানো যেতিয়া এজন উৎপাদনকাৰীয়ে সম উৎপাদন ৰেখাত নিম্নতম উপাদান ব্যয়ত উৎপাদন কৰিব তেতিয়া তাৰ ভাৰসাম্য বিন্দুত প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দৰৰ উপাদানৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হয় ঠিক একেটা সম্পৰ্কই আমি Y দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাম যদি উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বিয়ে Y দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে তেন্তে ই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য লাভ কৰিব যদিহে ইয়াৰ Y দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দুটা উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত দুটা উপাদানৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব যেহেতু দুটা দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দুইখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান উপাদানৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান গতিকে নিশ্চয় দুটা দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সমান হ'ব আৰু এইদৰে দুখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা কৰিব ইয়াৰ পিছৰ শৰ্তটো হৈছে উৎপাদনৰ কাম্য গাঁথনি অৰ্থাৎ অপটিমাম আউটপুট মিক্স দুটা দ্ৰব্য X আৰু Y দ্ৰব্য ৰূপান্তৰণকৰণৰ প্ৰান্তিক হাৰ দুজন উপভোক্তা A আৰু B ৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ সমান এই শৰ্ত অনুসৰি MRPT XY অৰ্থাৎ X আৰু Y দুটা দ্ৰব্যৰ দ্ৰব্য ৰূপান্তৰকৰণৰ প্ৰান্তিক হাৰ মাৰ্জিনেল ৰেট অফ প্ৰডাক্ট ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এয়া A উপভোক্তাৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ আৰু B উপভোক্তাৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ MRPT XY is equal to MRS AXY
is equal to MRS BXY. এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব আমি এতিয়া প্ৰমাণ কৰিম পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য অৱস্থাত দৰ আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান অৰ্থাৎ P equal to MC গতিকে আমি যদি দ্ৰব্য X ৰ উৎপাদনলৈ চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাম যে price of X is equal to MCX অৰ্থাৎ X দ্ৰব্যৰ দৰ X দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান আনহাতে Y দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা সম্পৰ্কই আমি দেখিবলৈ পাম অৰ্থাৎ price of Y is equal to MCY অৰ্থাৎ Y দ্ৰব্যৰ দৰ Y দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান এতিয়া দ্ৰব্য ৰূপান্তৰকৰণৰ হাৰ দুটা দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ অনুপাতৰ সমান অৰ্থাৎ MRPTXY is equal to MCX divided by MCY যদি আমি ওপৰৰ দ্ৰব্য X ৰ বাবে পোৱা সম্পৰ্কটো আৰু দ্ৰব্য Y ৰ বাবে পোৱা সম্পৰ্কটো ইয়াত প্ৰতিস্থাপন কৰোঁ তেতিয়া হলে আমি দেখা পাম যে MRPTXY is equal to MCX by MCY is equal to PX by PY অৰ্থাৎ XY দ্ৰব্যৰ ৰূপান্তৰকৰণৰ প্ৰান্তিক হাৰ দুটা দ্ৰব্যৰ প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ অনুপাতৰ সমান আকৌ ই দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান যিহেতু দ্ৰব্য দুটাৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ দুয়োজন উপভোক্তাৰ ক্ষেত্ৰতে দৰৰ অনুপাতৰ দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান অৰ্থাৎ MRS AXY is equal to MRS BXY is equal to PX by PY এয়া আহিছে সকলোৱে বুজি পাব যে আমি জানো যে ভাৰসাম্য বিন্দুত বাজেট ৰেখাৰ ঘাত আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঘাত সমান হয় আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঘাত হৈছে দ্ৰব্য দুটাৰ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ আৰু বাজেট ৰেখাৰ ঘাত হৈছে দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাত গতিকে এই সম্পৰ্কটো যদি আমি ইয়াত স্থাপিত কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে MRPTXY অৰ্থাৎ দ্ৰব্য ৰূপান্তৰকৰণৰ প্ৰান্তিক হাৰ দুয়োজন উপভোক্তাৰ দুটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ সমান কাৰণ যিহেতু ই দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হয় গতিকে এইদৰে এই সম্পৰ্কটো যেতিয়া স্থাপিত হয় তেতিয়া পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত দুজন উপভোক্তা A আৰু B এ উৎপাদনৰ কাম্য গাঁথনিত লাভ কৰিবলৈ উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ পিছৰ চৰ্তটো হৈছে উপাদানৰ কাম্য ব্যৱহাৰ আমি জানো আমাৰ যিবোৰ উৎপাদনৰ উপাদান আছে সেইসমূহৰ কাম্য ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাহে আমি নিম্নতম ব্যয়ত অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ আমাৰ উৎপাদন কৰিবলগীয়া দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ অধিক আৰু তাৰ বিপৰীতে উৎপাদনৰ উপাদানৰ পৰিমাণ নিচেই সীমিত সেয়েহে দুটা উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান A আৰু B ৰ এটা উপাদান L অৰ্থাৎ লেবাৰ বা আমি ক'ব পাৰো শ্ৰমিক আৰু এটা দ্ৰব্য X ৰ প্ৰান্তিক ৰূপান্তৰকৰণৰ হাৰ দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে সমান হ'ব লাগিব এই চৰ্তটো যেতিয়া পূৰণ হ'ব তেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত উপাদানৰ কাম্য ব্যৱহাৰ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি
অৰ্থাৎ আমি যদি সাংকেতিকভাৱে প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাম যে মাৰ্জিনেল ৰেট অফ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন অফ এক্স দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এৰ যিমান হ'ব সি এক্স দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্জিনেল ৰেট অফ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন বি উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে সিমানে হ'ব লাগিব এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে আমি ধৰি লৈছো যে দুইখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে দ্ৰব্য এক্স উৎপাদনত মাত্ৰ এটা উপাদান লেবাৰ অৰ্থাৎ শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া এই চৰ্তটো পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত কেনেদৰে সম্ভৱপৰ হয় সেয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব গৈ আছো আমি জানো যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত উৎপাদন বজাৰত VMP = MPP * P অৰ্থাৎ ভ্যালু অফ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট উৎপাদনৰ প্ৰান্তিক মূল্য হৈছে উৎপাদনৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন নক যেতিয়া তাৰ দৰেৰে আমি পূৰণ কৰিম তাৰ পূৰণফল অৰ্থাৎ কোনো এটা উপাদানৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনক তাৰ দৰেৰে বা তাৰ মূল্যৰে যেতিয়া পূৰণ কৰা হয় আৰু যি পূৰণফল পোৱা যায় তাকে কোৱা হয় প্ৰান্তিক গতিকে উৎপাদন এলৰ বাবে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এৰ VMP বা ভ্যালু প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ মূল্য হ'ব VMPAL = MPPAL * PX অৰ্থাৎ আমি এই উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে যিয়ে শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰে শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ মূল্য যেতিয়া দ্ৰব্য এক্স দ্ৰব্যৰ মূল্যৰে আমি পূৰণ কৰিম আৰু যি পূৰণফল পাম সেয়াই হ'ব উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এৰ শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ মূল্য আকৌ উৎপাদন বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত VMPLA = PL অৰ্থাৎ কোনো এটা উপাদানৰ দৰ নিৰ্ধাৰিত হয় সেইটো বিন্দুত যিটো বিন্দুত উপাদানৰ মূল্য তাৰ উপাদানৰ প্ৰান্তিক মূল্যত সমান হয় গতিকে ওপৰৰ সম্পৰ্কটো যদি ইয়াত স্থাপিত কৰা হয় তেতিয়া আমি দেখা পাম যে PL = MPPAL * PX অৰ্থাৎ আমি ইয়াত ওপৰৰ সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিছো আৰু এই সম্পৰ্কটোক আকৌ যদি আমি ভালকে সজাই তুলো তেতিয়া আমি পাম PL / PX অৰ্থাৎ PL ক PX এৰে হৰণ কৰিলে আমি তাৰ হৰণফলটো পাম MPPAL অৰ্থাৎ শ্ৰমিকৰ মূল্য যেতিয়া এক্স দ্ৰব্যৰ মূল্যৰে আমি হৰণ কৰিম তাৰ হৰণফলটো হ'ব এই উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু এই সম্পৰ্কটোক আমি 1 নম্বৰ সম্পৰ্কেৰে চিহ্নিত কৰিছো এতিয়া আহো উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে বিৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাৰ কথা যিয়ে শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি এক্স দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছে ঠিক একেদৰে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বিয়েও ভাৰসাম্য অৱস্থাত লাভ কৰিব যদিহে VMPLB = MPPLB * PX অৰ্থাৎ বি উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ মূল্য হ'ব
শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনক এক্স দ্ৰব্যৰ দৰেৰে পূৰণ কৰিলে যি পূৰণফল পোৱা যাব সেয়া অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য অৱস্থাত আকৌ একেটা সম্পৰ্কই এই উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছিলো সেই একেটা সম্পৰ্ক আমি ইয়াত পাম যে ভাৰসাম্য শ্ৰমিকৰ ভাৰসাম্য দৰ হ'ব ইয়াৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ মূল্যৰ সমান অৰ্থাৎ VMP/LB = PL আকৌ একেটা সম্পৰ্ক যদি আমি ওপৰৰ সম্পৰ্ক ইয়াত স্থাপিত কৰো তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে শ্ৰমিকৰ দৰ হৈছে শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনক X দ্ৰব্যৰ দৰেৰে পূৰণ কৰি পোৱা পূৰণফল অৰ্থাৎ PL = MPP/LB * PX গতিকে ঠিক আকৌ আমি যেতিয়া ইয়াক সজাই তুলু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শ্ৰমিকৰ দৰ হৰণ X দ্ৰব্যৰ দৰ হৈছে শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন অৰ্থাৎ B উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন হৈছে শ্ৰমিকৰ দৰক X দ্ৰব্যৰ দৰেৰে হৰণ কৰি পোৱা হৰণফল আৰু এই সম্পৰ্কটোক আমি সম্পৰ্ক 2 ৰে চিহ্নিত কৰিছো এতিয়া ওপৰৰ দুয়োটা সম্পৰ্কৰ পৰা আমি পাওঁ অৰ্থাৎ 1 আৰু 2 এই সম্পৰ্ক দুটাৰ পৰা আমি পাইছো যে MPP/LA = MPP/LB অৰ্থাৎ দুখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান A আৰু B যিয়ে শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি এটা দ্ৰব্য X উৎপাদন কৰিছে তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন সমান হয় আৰু এতিয়া যেহেতু MPP/LA = MRTA/XL কাৰণ এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে তেতিয়া শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন হ'ব দ্ৰব্য ৰূপান্তৰকৰণৰ হাৰৰ সমান যিটো দুয়োখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান A আৰু B ৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য কাৰণ দুয়োখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে এটা উপাদান লেবাৰ অৰ্থাৎ শ্ৰমিক X দ্ৰব্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে এই সম্পৰ্কটিৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে MRTA/XL = MRTB/XL যেহেতু এই দুয়োটাই শ্ৰমিকৰ প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ সমান গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি দেখা পাইছো যে উপাদানৰ কাম্য ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ হলে দুখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত শ্ৰমিক ব্যৱহাৰৰ যি দ্ৰব্য ৰূপান্তৰকৰণৰ হাৰ কোনো এটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত সমান হ'ব লাগিব আৰু এয়া পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰতে সম্ভৱ গতিকে এতিয়ালৈকে আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জনৰ 4টি চৰ্ত আলোচনা কৰিলো 1 নম্বৰতে হৈছে বিতৰণ দক্ষতা তাৰ পিছত উৎপাদন দক্ষতা তাৰ পিছত উৎপাদন মিশ্ৰণ দক্ষতা আৰু শেষৰটো হৈছে উপাদানৰ কাম্য গাঁথনি অৰ্জন গতিকে যেহেতু পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত এই 4টা চৰ্তই পূৰণ হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে এক আদৰ্শ বজাৰ য'ত অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জন হয় আৰু অৰ্থনৈতিক কাম্য বা পেৰেটো কাম্য সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যায়
এই চৰ্তসমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ দক্ষতা কেনেদৰে ভাৰসাম্য অৱস্থাত অৰ্জন কৰা হয়। তাৰ বাবে আমি এই চিত্ৰটিলৈ চালে দেখা পাম যে ইয়াত দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। এটাত আমি দেখা পাইছো পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে ভাৰসাম্য অৱস্থা অৰ্জন কৰিছে, আৰু আনটো অৱস্থাত দেখা পাম আমি গোটেই সমগ্ৰ উদ্যোগটোৰ ভাৰসাম্যতাৰ বিষয়ে। গতিকে আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে উৎপাদন দক্ষতা অৰ্জন কৰে এখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া ইয়াৰ এভাৰেজ কষ্ট অৰ্থাৎ গড় ব্যয় সৰ্বনিম্ন হয়, আৰু সেয়েহে গড় ব্যয়ৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দুতে ভাৰসাম্য অৰ্জন কৰে। আনহাতে বিতৰণ দক্ষতা অৰ্জন কৰে যেতিয়া এখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ দৰ অৰ্থাৎ গড় আয় প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হয় তেনে অৱস্থাত উৎপাদন কৰে। আৰু সেয়েহে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ উদ্যোগটোত বা সমগ্ৰ বজাৰখনতে কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত যোগান বা অতিৰিক্ত চাহিদা নাথাকে, কাৰণ বজাৰ দৰ সেইটো বিন্দুতেই নিৰূপিত হ'ব য'ত বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগান ৰেখাই ইটোৱে সিটোক কটাকটি কৰিব, আৰু সেই বিন্দুতে বজাৰ দৰ পি নিৰূপণ হৈছে, আৰু একেদৰে বজাৰ ভাৰসাম্য সামগ্ৰী কিউ নিৰূপিত হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্য অৱস্থাত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে উৎপাদন দক্ষতা আৰু বিতৰণ দক্ষতা আৰু গোটেই বজাৰখনে বা সমগ্ৰ উদ্যোগটোৱে বিতৰণ দক্ষতা অৰ্জন কৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি বুজিব পাৰোঁ যে দীৰ্ঘকালত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰসাম্য উৎপাদন কৰে যেতিয়া পি ইকুৱেল টু এ চি মিনিমাম ইকুৱেল টু এম চি ইকুৱেল টু এ আৰ ইকুৱেল টু এম আৰ হয়, অৰ্থাৎ বজাৰ দৰ সৰ্বনিম্ন গড় ব্যয়ৰ সমান হয় আৰু ই প্ৰান্তিক ব্যয়, প্ৰান্তিক আয় আৰু গড় আয়ৰ সমান হয়, যিটো আমি ইতিমধ্যে ভাৰসাম্য বিন্দুত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু উৎপাদন দক্ষতা অৰ্জনৰ বাবে ইয়াৰ গড় আয় সৰ্বনিম্ন গড় ব্যয়ৰ সমান হয়। আকৌ বিতৰণ দক্ষতা অৰ্জনৰ বাবে ইয়াৰ বজাৰ দৰ গড় আয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হয়, যিটো ইতিমধ্যে আমি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান আৰু গোটেই উদ্যোগৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত লক্ষ্য কৰিছোঁ। আকৌ মই এইখিনি দোহাৰিছোঁ যে যিহেতু এইখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ, গতিকে আমি চিত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যিডাল চাহিদা ৰেখা উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ চাহিদা ৰেখাডাল আনুভূমিক ৰেখা, আৰু যিডালে সেইডালে হ'ব আমাৰ গড় আয় আৰু প্ৰান্তিক আয় ৰেখা। আৰু আমি জানো এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰসাম্য অৱস্থা লাভ কৰে যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰান্তিক আয় প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হয়, অৰ্থাৎ এম আৰ ইকুৱেল টু এম চি, আৰু এম চি ৰেখাই অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক ব্যয় ৰেখাই
প্ৰান্তিক আয় ৰেখাক তল ফালৰ পৰা ওপৰলৈ চেট কৰে আৰু সেই বিন্দুত আমি দেখা পাইছো যে নিম্নতম গড় ব্যয় বিন্দুত MC ৰেখাই MR ৰেখাক তল ফালৰ পৰা চেট কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি ভাৰসাম্য বজাৰ দৰ P আৰু ভাৰসাম্য উৎপাদন নিৰূপিত হৈছে আৰু গতিকে ই উৎপাদন দক্ষতা সুনিশ্চিত কৰিছে যিহেতু উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানখনে সৰ্বনিম্ন গড় ব্যয়ত উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আকৌ ইফালে যদি আমি সমগ্ৰ উদ্যোগটোলৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাইছো যিহেতু বজাৰ দৰ P সেইটো বিন্দুত নিৰূপিত হৈছে য'ত বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগান ৰেখাই ইটোৱে সিটোক কটাকটি কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি ভাৰসাম্য পৰিমাণ আৰু ভাৰসাম্য দৰ নিৰূপিত হৈছে আৰু সেয়েহে বজাৰত কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত চাহিদা আৰু অতিৰিক্ত যোগান নাই আৰু সেই কাৰণে এই সমগ্ৰ উদ্যোগটোৱে বিতৰণ দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া হৈছে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দীৰ্ঘকালীন ভাৰসাম্য অৱস্থাত উৎপাদন আৰু বিতৰণ দক্ষতা অৰ্জন এতিয়া আহো পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত কেনেদৰে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অৰ্জন কৰা হয় আৰু ই কেনেদৰে অৰ্থনৈতিক দক্ষতা সুনিশ্চিত কৰে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বা ইকনমিক সাৰপ্লাস হৈছে উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত অথবা কনজিউমাৰ সাৰপ্লাস আৰু উৎপাদকৰ উদ্বৃত্ত প্ৰডিউচাৰ সাৰপ্লাসৰ যোগফল অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হৈছে কোনো দ্ৰব্যৰ উৎপাদন আৰু উপভোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নিগুত উপযোগিতা বা কল্যাণ অৰ্থাৎ কোনো দ্ৰব্যৰ উৎপাদন আৰু উপভোগ যেতিয়া অৰ্থনীতিত কৰা হয় তেতিয়া তাৰ ফলত সমাজখনত যি উপযোগিতা বা কল্যাণ সাধন হ'ব তাৰ সমষ্টি হৈছে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত সমগ্ৰ উদ্যোগত উপলব্ধ অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৰ্বাধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হয় অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰে হৈছে এনে বজাৰ যাৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত উদ্যোগত উপলব্ধ আটাইখিনি অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্তই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উৎপাদনকাৰী আৰু উপভোক্তাৰ মাজত এই উদ্বৃত্তৰ ভাগ বতৰা হয় সেয়েহে আমি অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্তক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো উপভোক্তাই লাভ কৰা উদ্বৃত্তক উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত আৰু উৎপাদনকাৰীয়ে লাভ কৰা উদ্বৃত্তক কোৱা হয় উৎপাদকৰ উদ্বৃত্ত উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত হৈছে চাহিদা ৰেখা আৰু বজাৰ দৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আনহাতে উৎপাদকৰ উদ্বৃত্ত হৈছে বজাৰ দৰ আৰু বজাৰ যোগানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হৈছে বজাৰ চাহিদা আৰু কোনো দ্ৰব্যৰ বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এতিয়া চিত্ৰ 2 দেখা পাইছো যে বজাৰ চাহিদা ৰেখা DD যিয়ে MU মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উপযোগিতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে কাৰণ কোনো এটা দ্ৰব্যৰ চাহিদা মানে হৈছে দ্ৰব্যটোৰ পৰা আহৰণ কৰিব পৰা প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ সমষ্টি আনহাতে বজাৰ যোগান ৰেখা SS সে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে প্ৰান্তিক ব্যয় কাৰণ কোনো এটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদনত প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমষ্টি হৈছে বজাৰ যোগান আৰু বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগান ৰেখাই ই বিন্দুত পৰস্পৰক কটাকটি কৰিছে আৰু একেদৰে আমি দেখা পাইছো অৰ্থনীতিখনৰ ভাৰসাম্য উৎপাদন হৈছে কিউ ষ্টাৰ
এতিয়া ইয়াতে এজন উপভোক্তাই কেনেদৰে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অৰ্জন কৰিব সেয়া আমি চিহ্নিত কৰিবলৈ আমি চিত্ৰটিত দেখা পাম যে BEA এই যেটো অংশ আছে এইখিনিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অৰ্থাৎ কোনো এটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদন আৰু উপভোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হৈছে BEA অৰ্থাৎ চিত্ৰটিৰ BEA এই অংশটিয়ে কোনো এটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদন আৰু উপভোগত সৃষ্ট অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই অংশটিক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰো বজাৰ দৰ আৰু যোগান ৰেখাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি হৈছে উৎপাদনকাৰীৰ উদ্বৃত্ত আৰু চাহিদা ৰেখা আৰু বজাৰ দৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি হৈছে উপভোক্তাৰ উদ্বৃত্ত গতিকে ইয়াত ই ভাৰসাম্য বিন্দুত P equal to MU অৰ্থাৎ বজাৰ দৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ সমান হৈছে আৰু বজাৰ দৰ আনফালে প্ৰান্তিক ব্যয়ৰো সমান হৈছে গতিকে অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৰ্বাধিক হ'বলৈ হলে প্ৰয়োজনীয় চৰ্তটো হৈছে প্ৰান্তিক উপযোগিতা প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সমান হ'ব লাগিব যিহেতু প্ৰান্তিক উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় দুয়োটাই বজাৰ দৰৰ সমান হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে প্ৰান্তিক উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় সমান হৈছে আৰু ই ভাৰসাম্য বিন্দুত এই চৰ্তটো পূৰণ হোৱা দেখা গৈছে আৰু এইদৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত অৰ্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অৰ্জন কৰা হয় অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে এক আদৰ্শ বজাৰ য'ত উপভোক্তা আৰু উৎপাদনকাৰী উভয়েই উদ্বৃত্ত অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাই নহয় এই উদ্বৃত্ত সৰ্বাধিক কৰিবলৈ সক্ষম হয় সৰ্বাধিকভাৱে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া আহো কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক তত্ত্ব যেটো কোৱা হয় দি ফাৰ্ষ্ট ফান্ডামেন্টাল থিওৰিম অফ ওয়েলফেয়াৰ ইকনমিক্স যেটোৱে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাক সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰে marginal rate of transformation technical substitution of x for y is equal to marginal rate of substitution of x for y is equal to px by py অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ কোনো দুটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ সমান হয় আৰু ই সেই দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰো সমান হয় পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত প্ৰত্যেক অৰ্থনৈতিক গোটেই উৎপাদক অথবা উপভোক্তাই হওক সম দৰত ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে যিহেতু প্ৰত্যেকটো গোটেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যেকটো গোটেই সমগুণ সম্পন্ন আৰু প্ৰত্যেকটো গোটৰ দৰে সমান হয় সেয়ে ওপৰৰ সম্পৰ্কটো সদায় স্থাপিত হয় আৰু বিতৰণ দক্ষতাও সম্ভৱপৰ হয় আমি যদি চাও
যে দুটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা সকলোবোৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰে প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ সমান হ'ব আনহাতে XY দ্ৰব্য দুটা ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকজন উপভোক্তাৰে প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰো সমান হ'ব আৰু এই দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব সেয়েহে এই সম্পৰ্কটো পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত স্থাপিত হয় আৰু এই সম্পৰ্কটোকে কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক তত্ত্ব ৰূপে অভিহিত কৰা হয় এতিয়া আমি এই সম্পৰ্কটো কেনেদৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য অৱস্থাত স্থাপিত হৈছে তাক আলোচনা কৰিম চিত্ৰ 3 দেখা গৈছে যে ভাৰসাম্য অৱস্থাত কেনেদৰে দুটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষতা অৰ্জন কৰা হৈছে আমি x অক্ষত x দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ আৰু y অক্ষত y দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ স্থাপিত কৰিছো আৰু pp হৈছে উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখা আমি আগতে উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখা আলোচনা কৰিছো উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখা হৈছে সেই সমূহ বিন্দুৰ সমষ্টি যত দুটা দ্ৰব্যৰ উৎপাদনত অৰ্থনীতিৰ সকলোবোৰ উপাদান বা সকলোবোৰ সম্পদ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ অৰ্থাৎ উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাত উৎপাদন কৰা প্ৰত্যেকখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানে কাৰিকৰী দক্ষতা বা টেকনিক্যাল এফিচিয়েন্সি অৰ্জন কৰিছে আকৌ মাজৰ যিডাল ৰেখা আছে সেইডাল হৈছে বাজেট ৰেখা বাজেট ৰেখা হৈছে উপভোক্তাৰ কোনো দ্ৰব্যৰ বা দ্ৰব্যসমূহত খৰচ কৰা আয়ৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ বাজেট ৰেখাই দুটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন জোটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব য'ত এজন উপভোক্তাৰ সকলোবোৰ আয় সম্পূৰ্ণৰূপে খৰচ হ'ব অৰ্থাৎ এজন উপভোক্তাই তেওঁৰ সকলো আয় খৰচ কৰি কোনো দুটা সামগ্ৰীৰ যি কেইটা জোট কিনিবলৈ বা ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাকেই বাজেট ৰেখাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰ্থাৎ কোনো উপভোক্তাই বাজেট ৰেখাৰ বাহিৰত ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বাজেট ৰেখাই এজন উপভোক্তাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু ইয়াৰ ঘাত হৈছে px by py অৰ্থাৎ দুটা সামগ্ৰীৰ দৰৰ অনুপাত আকৌ ইউনত ৰেখাডাল হৈছে নিৰপেক্ষ ৰেখা যাৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে x আৰু y দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন জোটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যিয়ে উপভোক্তাজনক সমান উপযোগিতা প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো জোটৰ প্ৰতিয়ে উপভোক্তাজন নিৰপেক্ষ হ'ব কিয়নো প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে উপভোক্তাজনক সমান উপযোগিতা প্ৰদান কৰিব এতিয়া উৎপাদকৰ ফালৰ পৰা উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে কাৰিকৰীভাৱে দক্ষ কিন্তু যদি আমি উপভোক্তাৰ ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এজন উপভোক্তাই ই বিন্দুতহে উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰিব কাৰণ এইটো বিন্দুত উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখা বাজেট ৰেখা আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাই স্পৰ্শ কৰিছে অৰ্থাৎ ই বিন্দুত উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাৰ ঘাত বাজেট ৰেখাৰ ঘাত আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঘাত সমান হৈছে আৰু
আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই বিন্দুত যেতিয়া এজন উপভোক্তাই উপভোগ কৰিব আৰু এজন উৎপাদনকাৰীয়ে যেতিয়া দুটা সামগ্ৰী X আৰু Y উৎপাদন কৰিব তেতিয়া ভাৰসাম্য উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ'ব X ষ্টাৰ Y ষ্টাৰ অৰ্থাৎ এখন অৰ্থনীতিয়ে ভাৰসাম্য উৎপাদন বিন্দু ইত কাম্য উৎপাদন মিশ্ৰ লাভ কৰিব যেতিয়া উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাৰ ঘাত অৰ্থাৎ MRTS XY প্ৰান্তিক কাৰিকৰী প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঘাত প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ সমান হ'ব আৰু এই উভয়ে বাজেট ৰেখাৰ ঘাত অৰ্থাৎ দুয়োটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব আৰু এইটো সম্ভৱপৰ হ'ব ই বিন্দুত আৰু X ষ্টাৰ Y ষ্টাৰ হ'ব ভাৰসাম্য উৎপাদন জোট অথবা কাম্য উৎপাদন মিশ্ৰ গতিকে উপভোক্তাৰ ফালৰ পৰা উৎপাদন সম্ভাৱনা সীমাৰেখাত নিৰপেক্ষ ৰেখা আৰু বাজেট ৰেখাই স্পৰ্শ কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন তেতিয়াহে উপভোক্তাজনে নিজৰ আয়েৰে ক্ৰয় কৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ পৰা সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এয়া হৈছে কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক তত্ত্ব যিয়ে কয় যে অকল উৎপাদনকাৰীয়ে কাৰিকৰী দক্ষতা অৰ্জন কৰিলে নহ'ব উপভোক্তায়ো সৰ্বাধিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিব লাগিব আৰু পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ বজাৰৰ এই ভাৰসাম্যতা আৰু পেৰেটো দক্ষতা অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু এই নীতিটোকে অৰ্থনীতিত লেইছেছ ফেয়াৰ নীতি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা আৰু পেৰেটো দক্ষতা অৰ্জনে লেইছেছ ফেয়াৰ নীতি সুনিশ্চিত কৰে অৰ্থাৎ চৰকাৰী হস্তক্ষেপহীন বজাৰ ব্যৱস্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিহেতু এয়া চৰকাৰী হস্তক্ষেপহীন বজাৰ ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বজাৰ দৰ আৰু ভাৰসাম্য উৎপাদনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে বজাৰ সংকেত বা বজাৰ দৰেই হৈছে এক মাত্ৰ অস্ত্ৰ যিয়ে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য সুনিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে আৰু এয়া সম্ভৱ হয় বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগানৰ উভয়ে উভয়ক পৰস্পৰক কটাকটি কৰা অৱস্থাত কিয়নো বজাৰ চাহিদা আৰু বজাৰ যোগান যেতিয়া সমান হয় তেতিয়াই বজাৰ দৰ নিৰূপিত হয় আৰু বজাৰ দৰৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেই বজাৰত সংকেত দিয়ে আৰু সেই বজাৰ সংকেতৰ দ্বাৰাই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা সুনিশ্চিত হয় ইয়াৰ পৰা এয়া স্পষ্ট হৈছে যে কোনো কাৰণত যদি চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰে বা চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ আহ্বান কৰা হয় তেতিয়া পেৰেটোৰ দক্ষতা বিনষ্ট হয় অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত যদি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা অৰ্জন হয় তেতিয়া পেৰেটোৰ দক্ষতা বিনষ্ট হয় সেয়েহে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্যতা আৰু পেৰেটো দক্ষতা অৰ্জনত সদায় লেইছেছ ফেয়াৰ নীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয় অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে চৰকাৰী
হেভিন বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া, য'ত বজাৰ সংকেত বা বজাৰ দৰৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰিত হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া অতিৰিক্ত চাহিদা বা অতিৰিক্ত যোগানৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া বজাৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা পুনৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা সুনিশ্চিত কৰা হয়। গতিকে ইতিমধ্যে এই দুটা শ্ৰেণীত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ দক্ষতা অৰ্জন আৰু পেৰেটো কাম্য অৱস্থা কেনেদৰে এখন অৰ্থনীতিয়ে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল। কিন্তু কেতবোৰ কাৰকে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দক্ষতা অৰ্জনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আৰু এই কাৰকসমূহে যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰে অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জন কৰাত ব্যৰ্থ হয়। আৰু এই গোটেই পৰিঘটনাটোৱেই হৈছে বজাৰ বিফলতা। অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ পৰিঘটনাটো যেতিয়া সৃষ্টি হ'ব তেতিয়াই কোৱা হয় বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিবোৰ কাৰকে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দক্ষতা অৰ্জনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেইসমূহ কাৰকেই বজাৰ বিফলতাৰো সৃষ্টি কৰে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা, অৰ্থাৎ যেতিয়া বজাৰ ব্যৱস্থাত আমি অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা দেখা পাওঁ। অৰ্থাৎ অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যেতিয়া বজাৰ ব্যৱস্থাত পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়াই বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছত আন এক হৈছে বাহ্যিকতা, অৰ্থাৎ উৎপাদন কাৰ্য বা উপভোগ কাৰ্যত অন্তৰ্ভুক্ত উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান বা উপভোক্তাৰ বাহিৰৰ কোনোবা অৰ্থনৈতিক গোটে যেতিয়া লাভকাৰক বা ক্ষতিকাৰক কিবা প্ৰভাৱ পেলায় সেই প্ৰভাৱৰ সমষ্টিকে আমি বাহ্যিকতা বুলি কওঁ। সেয়া ধনাত্মক বাহ্যিকতাও হ'ব পাৰে নতুবা ঋণাত্মক বাহ্যিকতাও হ'ব পাৰে। আৰু তেনেধৰণৰ বাহ্যিকতাই ভাৰসাম্য দৰ আৰু ভাৰসাম্য পৰিমাণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আন এটা কাৰক হৈছে ৰাজহুৱা দ্ৰব্য, অৰ্থাৎ পাব্লিক গুডছ। যিহেতু ৰাজহুৱা দ্ৰব্য হৈছে সেইসমূহ দ্ৰব্য যিসমূহ মুক্তভাৱে চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা হয়, যাৰ উপভোগৰ পৰা আমি কাকো ব্যাহত কৰিব নোৱাৰো বা অব্যাহতি দিব নোৱাৰো, আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক ব্যয় শূন্য হয়, যাৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তিক ব্যয় শূন্য হয়। এই দ্ৰব্যসমূহ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক, ইয়াৰ উপভোগ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক, অৰ্থাৎ এনেকুৱা দ্ৰব্যৰ কোনো এটা গোট এজনে উপভোগ কৰাৰ ফলত আন এজনৰ বাবে পৰিমাণ কমি নাযায়, আৰু কোনো ব্যক্তি যিয়ে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টকা বা সামগ্ৰী পে নকৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি বিৰত কৰিব নোৱাৰো। গতিকে ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ উপস্থিতিয়েও বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু শেষৰটো কাৰক হৈছে অপ্ৰতিসম তথ্য, এচিমেট্ৰিক ইনফৰমেশ্যন। অপ্ৰতিসম তথ্য হৈছে যদি ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত পৰিমাণ আৰু তথ্যৰ গুণগত মানত প্ৰভেদ থাকে তেতিয়াই আমি অপ্ৰতিসম তথ্যৰ শিকাৰ হওঁ। আৰু অপ্ৰতিসম তথ্যও বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি কৰে যেতিয়া ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত সম পৰিমাণৰ তথ্য দেখিবলৈ নাপাওঁ। গতিকে এইসমূহ কাৰকে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ অৰ্থনৈতিক দক্ষতা অৰ্জনৰ যিসমূহ চৰ্ত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছো সেই চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু যেতিয়াই এই বাধাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু বজাৰ বিফলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সামাজিক কল্যাণত বাধাৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ সামাজিক কল্যাণ বাধাপ্ৰাপ্ত হয়। আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো গোট সেই গোটত বজাৰ বিফলতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে
আৰু বজাৰ বিফলতাৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে আজিৰ শ্ৰেণী ইমানলৈ অন্ত পৰিছে। নমস্কাৰ।